So the first question is, what should I do if in practice I feel a kind of inner stoneness, as if my heart is closed and there is no feeling to practice? How to fix it? And let me translate it. Okay. Что делать, если в практике чувствуется своего рода внутренняя окаменелость, будто сердце закрыто, нет никакого чувства к практике? Как это можно исправить? So please, if possible, see the benefits of the practice. And you can use some things to soften the mind, something like metta practice or something, because our minds, actually it's not the problem of the meditation. We are used to some kind of habitual pattern or something, or maybe we are expecting too much. When we expect too much, or sometimes we compare the meditations, then we start judging it, and then we start controlling it. So Let me okay. translate it because I can forget. Но Бханте говорит, что необходимо сделать что-либо, чтобы как бы вспомнить о тех преимуществах, которые дает практика, и попробовать попрактиковать что-то для того, чтобы смягчить сердце, вот наподобие метты. Потому что здесь проблема не в самой медитации, а именно в уме как таковом, да. То есть необходимо именно сам ум смягчить, как бы проблема не в том, чтобы там что-то там особое практиковать и так далее. Let me detailize, specify this question, because I told with this person, and he said that maybe this state of mind is caused by, the common events in this life, and so on, and all this heavy background of mind, and so on, and how maybe this background causes some hard feeling and the lack of enthusiasm to practice and so on. Yeah, definitely the outer circumstances can apply, yeah, especially when it's very tough, for example, situation in the country or something like that, and that could have a deep effect, So yeah, but the thing is, we have to overcome these stages, and we have to somehow to bring up our mind. So because this is something that is normal, if some big problem in the family, if somebody passes away, even if you get some big sickness, then these things can apply, not only so the thing is, like, please still we have to find a way to somehow other, like, see, for example, you can see the opposites. For example, a person getting very sick without being depressed or something like that makes things worse, and sometimes if it's something like terminal cancer or something, or it has spread all around the body, then we cannot do much about it, not only us, even the doctors or the scientists who cannot do anything, right? So one thing is see the opposites. Okay, I have only a very short time. I'm telling about a sick person, so then I must get the full use of the time I have. If you can see in any situation, or try to see in a positive way,
for example, in like the situation in the country, so we don't know. We also had like a war for 30 years now. So if somebody goes out and comes, we don't know they will come back even. There were bus bombs exploding. So it was happening even for we were small at that time, but so we don't know. No? So it was like even going to the capital city and coming back. We don't know whether our parents will be coming. We were not in the war zone, but you never know. So then there was another time, like a time period in the 80s, like there was a lot of kind of violence. 1989, 87, 88, 89. So then you don't know, you can get caught to something and then you could be missing. Uh, so, so if a person is wise, they should see the opposite side, not to get indulged in that situation, whichever situation, because we never know, right? Uh, so that's why people are asked to practice things like even marana smriti. Uh, so actually, it's when you think of death, it seems very negative, no? And like if a person with cancer, yeah, they think, oh my gosh, I'm going to die, and now it's hopeless, But actually, when you practice marna, things like marna smriti, it's the opposite that happens. You value life, and you know it's very uncertain. Then you treasure even the single moment you have. So then you start practicing or trying to do things within that very short time. So if a person can see the opposite without the negatives, that's also a huge step towards like will bring other things up. Like one thing is to see not now we are usually our pattern is to see the negative, no. So this is life and practice same. Uh, So actually, it's like a piece of paper you take and then you draw one line and you say this is the practice, this is the life. But if you erase that pencil line, it's the same, and it was also on the same page or the same paper. So one thing is to see in the opposite way. Please tell that all again. Окей. Я просто сначала уточнил, что вот этот человек говорил, что вот это тяжелое состояние ума, возможно, обусловлено просто вот общей ситуацией, да, там в стране и прочее. И, ну, вот это все как-то так накапливается, и получается такой негативный тяжелый фон в уме, который, ну, вот как вот серое небо, да, закрывает от нас все, так сказать, положительное, позитивное и так далее. И Бханте рассказывает о том, что, говорит о том, что необходимо учиться думать, да, в таком, видеть ситуацию, думать о ситуации, думать о практике в положительном ключе и искать в этом как бы обратную сторону. То есть, допустим, если человек заболел, там, ну, у него там рак, например, смертельно заболел, то, ну, или не обязательно даже смертельно, то нужно интерпретировать эту ситуацию как вот знак того, что смерть близка, что наши жизни очень короткие, и их надо использовать максимально для освобождения, что у нас нет времени, что мы не можем просто так расхолаживаться и так далее. Вот тренировать вот такой способ интерпретации того, что происходит. Да, везде, всегда, во все времена были ситуации, когда люди гибли, когда, ну, происходило все, что угодно. И это не нужно это вот впускать в свой ум в таком именно вот виде, как бы, как это нам предлагает наше обыденное сознание, да, что вот там все пропало, и ничто не имеет смысла, и мы устали, и прочее, прочее. Не, нужно наоборот использовать это, чтобы подхлестнуть себя. And Bhante, in my experience, I can say that in such situation, in such kind of situation, what helped me a lot Mhm. is that
I just take some practice like Buddha Anusati or Metta Bhavana and just repeat this formula again and again. No feeling that is not important. I just repeat it with attention again and again and again, and at some state I see and that this heart background of mine just disappeared, and I was able to feel this good feeling and to start practice. Please share with the people. Mhm. Please tell. I ask. I invite you also share your experience. We are both doing. You please explain Thank you. because you are already there, right, in the Mhm. country, no, and you're also feeling it, no. Yeah, right. Surely. И также я вот Бханте из своего опыта рассказал, что в таких ситуациях мне лично помогает, если я беру, вот просто сажусь и делаю такую практику, просто повторяю формулу меты или памятования о Будде снова и снова. Допустим, у меня нет никакой, ну и Бханте как бы сказал, чтобы я поделился этим. У меня, допустим, нет никакого чувства по этому поводу. Да, глухой ум совершенно бетонный, да, но я все равно с вниманием просто повторяю эту формулу снова и снова, снова и снова. И в конце концов, через какое-то время обязательно, 100% наступает такой момент, когда вот этот тяжелый фон развеивается и образуется такое ясное небо ума, да, и появляется нужная практика, нужное чувство к практике и так далее. То есть просто надо повторять, да, кусала, вот эти вот формулы, это же благотворное, это кусала. И мы просто вот как бы напитываем свой ум этим, и оно само действует, само собой, без каких-то там дополнительных с нашей стороны таких сверхусилий. Мгм. So please tell. Thank you for sharing. So Oleg, please tell. Like even when we are in the jungle, I mean monks and all, they go to the jungle. You'd never know. No, it could be a snake. And then some monks, like in Thailand, no, we didn't have so much. Like they go to the parts where the tigers come. No, so they they don't have any war or anything there, but they still put themselves into some kind of situation. Huh? So then one time also I was meditating under a huge rock, no, but it had half of it fallen down, and then about few tons of rock on top. So it was like a big sandwich, no. So then there was space in the middle. I was sitting there, so I just kept a stick just to see whether it's coming down, no. But it's hopeless. So you can just get crushed. So you know that it can happen, right? Huh? And then you don't know because every moment, every time, like you say, like we'll come to that also through meditation and all, and say like monks also not even if they are in different countries, like when they go to the forest and all, you never know, and even each step sometimes you keep you there are elephants, there are snakes, no, and wild animals, and you don't know you come or anything, no. So that gives, so they put themselves from the comfort zone, and even being from a monastery and all, so usually monasteries are safe, no, and but then they go to the jungle, live alone, then sickness can come, no, then wild animals, they sometimes it's open, you don't know what will come, no. So then you feel like you should practice, like because you don't know, no, like just like they say, like life is uncertain, that it's certain, no? So, Just they go to jungle uh, intentionally to feel the urgency in practice. surely. Yeah. Yeah, and we can always carry this called jivitasava. Jivitasava means like the craving for life. Yeah,
So this is the thing that we hold upon, no? Like when even in a dying moment. So we should just throw it out of the bucket. Then there's a lot of space and a lot of things that open up. И Бханте также говорит, что такую интересную вещь, что некоторые монахи специально уходят в джунгли, где есть опасности, змеи, там, тигры и прочее, такая живность, или они могут заболеть, например, в любой момент, да, и никто им не поможет. И они это делают, или вот Бханте сам практиковал одно время под скалой, которая нависла над, ну, как бы вот нависший такой камень, можно сказать, огромный валун, да, то есть вот под ним он практиковал, он поставил палку, вот так вот как бы между землей и этим валуном, чтобы когда, если он вдруг начнет сползать, эта палка треснула, и он успел это заметить и выбраться оттуда. Так вот, монахи так делают, удаляются в такие места из монастырей безопасных, удобных, вот для того, чтобы ощутить неотложность в практике. Потому что, да, вот им грозит там опасность, и в любой момент жизнь может прерваться, и значит, надо изо всех сил практиковать, чтобы успеть, да, чтобы вот успеть в этой гонке со смертью. Вот, то есть такой своеобразный интересный подход, чтобы воспитать в себе ощущение неотложности. Мгм. And please still, when people are facing real, like when their backs are against the wall, like the real things inside start coming out. So this is another way. And then if you can really face your fears or your defilements, that is also a huge turning point in your spiritual journey, as well as because this is the time that the real fears come out. huh? That's why some go to the cemeteries and stay, no? Because it's especially in the night, no, you hear about all these ghosts and all these things, no? And then we go there and we stay. So this is really, we try to face our fears, no? Because other time we feel, but it's suppressed. And so even in like if outward in the country situation or something, that will bring up the real things that are inside of you. So then if you face it means like mentally, then it's easy, much easier. uh, these are the defilements that come from inside, no? So yeah, this is one way, yeah, to face your fears in the face, no? Direct. И также, кроме того, здесь имеется такой, как бы сказать, немножко, ну, терапевтический, что ли, момент, что нужно стремиться к тому, чтобы встретиться со своими страхами лицом к лицу, да, вот там таким образом, например, многие, вернее, некоторые идут там на кладбище, да, чтобы практиковать там или что-то в этом роде. Но, в принципе, это можно и умственно делать, да. Но в данном случае вот ситуация в стране, которая угнетает нас и так далее, ведь в основе того, что мы как бы угнетены этим, лежит некий такой, ну, внутренний страх, да, по поводу какого-то аспекта вот этой ситуации. И, соответственно, мы можем вживую встретиться вот лицом к лицу с этим страхом, наблюдать его, да, осознавать его, понимать, исследовать его и таким образом как бы преодолевать его, проживать его и преодолевать. И это неотъемлемая часть практики, вот именно такие моменты, да, когда мы именно встречаемся со своими страхами, зацепками какими-то лицом к лицу. Мгм. And then please still, like just like you explained, uh, like we try to bring our mind to the present, because past already gone, like future not already arrived. So we don't know, no? We sometimes something can change for the better even. So we never know the future, no? We didn't know this will happen, no?
Like we didn't know this. Our mind likes to be in fear, likes to be, fear itself, to be afraid, and so on. Our mind likes it to be afraid. Yeah, in a way, like that's why people watch horror movies, right? Yeah. Because like, they go to these places where they are like the scary, like they're in the carnivals and all places, like you go and then there are these scary things that come, no? And then you scream and shout, but there's a thrill, no? Adrenaline thrill. uh, so even going in a roller coaster or something, uh, you you feel the fear, right? Some people jump off bridges with a bungee cord, no? So yeah. So Malik, please tell, like just like you said, we try to bring at least momentary awareness for the acts we do, because the present moment is not mixed with actually the past or the future. uh. So the best way to do it is to bring a meditation object, and then when we are trying to stay with the meditation object, then, and if that meditation object becomes more and more powerful, uh, then the uh, like it's like water coming into your boat, you know. But if the boat is not doesn't have any holes or anything, like, then even if the waves are from both sides, no, it doesn't come inside. uh. So likewise, we bring a meditation object and try to stay, and then more and more, more and more, if it gets powerful, uh, if you make it powerful, then the interference from the past and the future, it starts not affecting you. And not only that, from things from the outside, because you are here, no, and you have a place always to be. So for example, if it's like anapana, it's like it plays an anchor role. You can make that happen to any other meditation object also, like then what happens is, like, whatever things, if it's like a storm around you also, uh, you can, if there's a very strong post or a tree or even a ship, no, in the sea, uh, if they drop the anchor, and sometimes the waves cannot carry the ship away. So likewise, if you use a meditation object, and or at least bring momentary awareness, just try to be the present, try to be with the present, then the effects from all the past and the future, not only that, even the outward things that are happening, you can free yourself from them. Далее Банта говорит, что необходимо воспитывать в себе, ну так вот, можно сказать, моментарную осознанность, то есть осознанность в настоящем моменте. Что это значит? Вот когда мы сидим в медитации, наш ум отвлекается, это практически всегда мысли о будущем или о прошлом, но наша задача находиться прямо сейчас здесь, в настоящем, и наш объект в настоящем, и мы в настоящем можем найти спасение вот от всех этих тревог, да, наш ум любит пугаться будущего там и всякие там о прошлом мысли пережевывать, но все это отвлечение, наш объект в настоящем. И чем больше мы возвращаемся к настоящему моменту, к нашему объекту, тем объект становится сильнее. И в конце концов он перестает вообще как-либо подвергаться влиянию вот этих вот внешних событий и там прошлого и будущего и так далее. Это похоже на лодку, да, то есть если лодка маленькая, ее могут захлестнуть волны, она утонет, но постепенно, если мы питаем объект медитации своим вниманием, то как бы эта лодка становится, лодка объекта, да, как бы, или лодка настоящего, можно сказать, становится больше, крепче, и уже волны внешние не могут никак на нее повлиять. И это наше убежище. Мы находим убежище в настоящем, да. И как это сделать? Это сделать через объект медитации. Если у нас
там дыхание, анапана, объект медитации, значит, это вот вдох-выдох и место для дыхания. Вот они здесь, они в настоящем. Все остальные мысли мы постепенно отпускаем, возвращаемся к настоящему, и оно становится настолько крепким, что эти мысли о прошлом и о будущем и вообще о событиях перестают вообще как-либо на нас влиять. Мгм. Uh, and please tell one thing is like before. That's why we practice before, no? Before things, because we are facing old age, we are facing sickness, and at some point we will be facing death, right? So that's why we practice when the time we can do. So then, if it's more urgent and all, the wise. For example, they say like when a ship is sinking, no, then you have to think of ways, or either stop it, or like think of ways, no, or like find the boat or do something about it. Or they say like when a house is burning, this is in the Dhammapada and all, no. So when a house is burning, they bring their most valuable, they save themselves, and sometimes they try to salvage whatever valuables in that because it's burning, right? So likewise, our life definitely is going towards the end, no? 80 years or 100 years or anything. So that's why, so like if somebody feels the urgency even before because of any reason, the best thing is like do the very best you can. How to say, for example, like upgrade your practice, uh, because because of some previous karma or something that we are here uh, in these situations, no. So thinking of those, even not to come to those kind of situations ever again. uh, we upgrade our practice because we see the sense of urgency, and if you feel it more, it's not you should be afraid and start doing panicking and no doing the opposite. uh, we have to think straight and then see, we don't know, no, like what will happen. Maybe it's for the good or maybe it's for the bad, no, we don't know. Though we think other times also, who knows, no, we can meet with an accident, no, something else can happen, or we can get a crucial sickness, or we can fall down and then be unconscious, get to a coma, right? We never know. We don't know. Even in normal, if it's very peaceful and no. So now we feel it, no. Other times, like when it's normal, no, and it's peaceful, we don't feel it. No, we don't feel the sense. So the wise person, when they feel the sense of urgency, they practice maybe every moment which is possible because they see, the urgency. So sense of urgency, appamadena, is the one of the best things anybody can do in any situation. It could be virtue, uh, or it could be like in meditations. They can start doing more and more and more because now you really feel, no? И опять же, в нашей вот в тех ситуациях вообще, то есть совершенно независимо от того, есть какие-то такие ситуации или нет ситуации, там типа войны и прочего, мы в любом случае будем болеть и в любом случае умрем, и это неизбежно, причем совершенно неизвестно, в какой момент произойдет, да. И опять же, вот мы возвращаемся к теме неотложности, то есть необходимо поддерживать в себе ощущение неотложности. Это как бы черта мудрого человека. Он каждую ситуацию интерпретирует именно в ключе неотложности и в каждой ситуации стремится делать самое лучшее в плане практики, что он может, да. Ну, может там сесть в медитацию, отлично, он садится в медитацию. Не может, он, по крайней мере, практикует что-то другое, да, не вот прям формальную там медитацию, как в там санапаной. Значит, он берет что-то другое, но он в любом случае делает самое лучшее,
на что он способен в этой ситуации, потому что неизвестно, к чему это вообще все приведет, вот данная ситуация, да, данное событие. А может быть, оно приведет к лучшему, может быть, к худшему. Вообще неизвестно. Да, мы думаем, что мы вот живем повседневной жизнью, там у нас сегодня день, завтра день будет такой же, там послезавтра, а на самом деле это совсем не факт. Но это просто надо поддерживать в себе, помнить вот об этом и продолжать практику. Мгм. So does that person need to ask more, colleague? There is no this person here. Uh-huh. He wasn't able to be with us today. Mm. Uh, Mhm. Okay. So the next question is, how can we help to dead ones? okay. Let me Oh, translate. yeah, please. Uh, Значит, следующий вопрос о помощи умершим, да? Как мы можем помогать умершим? Мгм. Uh, so please tell the best way, because if they were alive, we can give them food, we can give them medicine, no? Water, anything we can give. But now, since they are born in another place, uh, so what we can offer is the merits. Merits offering is like we do kusala. It could be dana, like anything, and we do or sila, or even meditation. Each meditation sitting brings up lot of kusala. That's the easiest in a way. Then you can, it's like a energy you can transfer, you can offer. And the great thing about that is you won't be depleted from your energy. Your energy also becomes more stronger. Offering merits also is another merit or a kusala. So then the thing is there are some people or some beings, sorry, uh, they cannot accept, or they don't like to accept. uh, like there are people who don't like to do kusala, no? Uh, they don't want to do even. uh. So likewise, their mentalities, and according to some karma also, there are some beings who, even if they want, because of their karma, but their karma stage, or they'll come to some stage, they can receive the merits and be free. But because of their karma, they are stuck in that situation. Some even they don't want, they want to be in that low stages, no? Uh, So please tell, like the thing, it's like uh, we take a chain and tap on the chain, so the vibration goes, no? Uh, So likewise, it says, like for example, it says like if you are here in the middle and you tap, then this vibration goes in directions, right? Uh, So likewise, when the kusala, when we offer, and sometimes they also can see, and then sometimes they can be happy in their minds, and like if we see somebody doing kusala, and then we see sadhu sadhu, no, anumodami, like we also acknowledge that in our mind, that also brings kusala. So for the past relatives, the best thing is we do kusala, acts of wholesome acts, no? And one is like we can even take the 5 precepts, and that kusala we can offer. We can help people, uh, living people also, and then we can offer that kusala. Then even small things, no, like even pleasant words or thoughts. So meditation, we are dealing with lot of thoughts, right? So half an hour meditation, 1 hour meditation, that brings a lot of kusala. In a way, that seems the easiest way to do. Then at the end, you can offer this merit. That is the only way we can do, like between two life forms, which is not in the, even in the human realm. Бханте говорит, что пока эти люди были живы, мы могли им предложить какую-то такую более материальную
помощь или там какие-то действия конкретные там предложить им, но как бы, когда они уже умерли, вернее, они уже переродились в другом мире, единственное, что мы можем им предложить, это наши заслуги, да, то есть какие-то благие действия. И это своего рода энергия, и мы можем ее передавать. И, допустим, мы совершаем какое-то благое действие, медитация, там, щедрость, дана или еще что-то, и мы мысленно как бы посвящаем вот заслуги, которые мы получаем от этого действия своему умершему там родственнику, человеку, да. И интересный момент здесь заключается в том, что от такого предложения, от такой передачи заслуг, а, эти заслуги не уменьшаются, а увеличиваются, потому что сама эта передача – это тоже заслуга, да? То есть это дополнительная, по сути, благотворная карма. Вот. Другой вопрос, что некоторые существа а, не, ну, в силу своей кармы не могут или не хотят даже принимать вот эту энергию, да, эту заслугу нашу благотворную. Но в любом случае она благая, да, потому что а, это, этот акт предложения заслуг, он виден, он приносит благо и нам тоже. Он виден другим существам, да, тем же божествам, небожителям, которые тоже как бы от этого радуются. И в любом случае это не пропадает просто так. Поэтому вот это самый лучший способ. Делаем ли мы медитацию, да? Это огромное количество благотворных, ну, как бы сказать, состояний, да, ума, кусала, или даже просто улыбка другому человеку, да, просто чтобы его поддержать, это тоже заслуга и так далее. То есть даже в мелочах мы можем эти заслуги а, дарить, посвящать своим умершим родственникам или там, кто не родственникам, кто у нас умер, да. Мгм. It's in a way, it's like if we are able to order food, water, clothes, or maybe online, no, uh, then we are not sending food, no, we are not sending water, we are not sending clothes or medicine or anything, no. But if you order and say, please deliver it to this person, they receive, right? So likewise, but it's online, no, you're not sending any physical things, right? You order maybe very far away person, and then you say, please give these things to this person, right? Uh, but you are not sending anything, no, like you are not sending food or anything. So likewise, the mind can do a lot of these kind of things. It's a pure energy, and then when this person receives it, then if they are having some difficulties, and it's called ayu wano sukang balang. Huh? So even the ayu, like a life, huh? The life span. Ayu one, the color is a color also, like when people don't have food and all, they tell about hungry ghosts and all. They, like a person getting sick, no, whichever country or thing, their color and all fade. Ayu one no. Sukang, sukang, like the happiness or even the comfort, uh, and the energy, sukang balang. Yeah, and health also. Ayu one no sukang balang. So when we do these things, those things are also transmitted. So it's possible to give these beings offer. Ага, окей. И дальше Банта объясняет, на что это похоже, вот как это работает. То есть, допустим, одна ситуация – это когда мы просто человеку можем просто физически передать еду там или еще что-то, да, когда он живой.
Но когда он, в смысле, в нашем мире, но когда он в другом мире, там получается так, что мы как будто бы не посылаем этому человеку еду, а как будто бы заказываем для него еду или еще что-то, одежду, и ему там доставляют ее, да. То есть это не мы посылаем, а как бы мы заказываем, да. То есть как бы получается, что действие, энергия а, а, посылается, а не вещь, да, не какой-то конкретный предмет. Вот. И в этом плане это может быть, а, скажем, а, длительность жизни, то есть увеличение длительности жизни для этого существа, или чувство счастья, или ощущение, ну, можно сказать, ну вот там, как я понял, цвет даже, потому что для голодных духов у них мир, как бы он такой выцветший, там нет цветов. И это тоже очень так, ну, опять же, если я не ошибаюсь, если я правильно понял, это тоже очень так для них важно. Вот. Или же здоровье. То есть мы вот такие вещи мы можем как бы передать этому существу. Мгм. Oh, please, Oleg, please tell like we always do this, and even after each meditation sitting, or if you do some kusala or anything like that, uh, or end of the day or anything, you can offer, and especially after each meditation sitting, also you can offer. So then you can use a small verse or any uh, past relatives or anybody, uh, or may all beings receive this good wholesome karma. That will make your kusala also more powerful, because that is also kusala itself. И мы вот это можем делать вот такое посвящение заслуг или предложение заслуг каждый раз, например, после медитации мы произвели очень много благотворной кармы, и мы в конце медитации посвящаем ее своему, допустим, умершему родственнику, а, и это будет еще больше увеличивать количество благотворных состояний для нас, да, потому что, повторимся, само такое повторение, это посвящение является кусала, является благотворным действием, качеством и так далее, то есть благотворной кармой. Мгм. Like, please tell them about the Janisoni Sutta. Like the Brahmin Janisoni, he came and asked no, from the Buddha, do do beings really get or our past relatives get this karma we offer? So kusala we offer. Huh? So Buddha said, Lord Buddha said, like yeah, in the specific place they get, in the unspecific place they don't get. Huh? So then he asked, what is the specific place and what is the unspecific place? So actually he said like there's one place like Paratadupa Jivi. They can receive Peta. Uh, Опять. Parata, yeah, Peta, but that also one part of Peta. Uh, but if they are not in that category, that doesn't mean like gods or other human beings, they see and they become happy about it. So they generate their own kusala. That's why we offer all beings, no? So we are talking about past beings who are especially in a lower stage. Uh, sometimes if maybe in the animal kingdom, they cannot understand, no? Like your pet dog or something, because it's difficult maybe for them to understand. But if they're born in some other place like that, uh, so then, or if even an animal also, if they get the kusalma, they help sometimes people, no? And then Janusoni, it's a nice sutta, no? Then he asked like, if they don't receive, who will receive?
Then the Buddha said like this is a nice thing. Like now, though people are fighting and all these things, uh, like Buddha said, like there are like so many past relatives. That's a nice point. Please tell these because these are good people. No, they should know. Uh, so please tell. Like the Buddha said, like there are so many. We were born so many times. So definitely there is at least one. There are plenty of beings who are our past relatives. Then Janusoni asked, what if there is nothing as such also? Then Buddha said it cannot be because at some point in samsara, uh, we all were like a child or a mother or father. No, say we were born in an ant's nest. How many relatives we'll have, right? Thousands of relatives, right? Huh? So we were born in all kinds of animals and places and things like that. So there is nobody, though we are now in this life, we are fighting each other, angry with each other or quarreling, all these things. No? Sometimes the same family members fight each other, right? Uh, But actually, the real story is there is nobody who is not a relative. At some point in samsara, we all were relatives. So maybe now we are fighting our son, maybe our mother or father, brother or sister, but we don't know, we forget, right? Uh, So then when Johannes Sonia, so Buddha said if that was the case, but he said it cannot be, uh, it cannot be because there will be plenty more. Uh, then the person who's doing the kusala will receive this. It's a beautiful sutta. Please tell them. И дальше Бхант рассказывает о сути Джану Сони Сутта, то есть там Брахман Джану Сони спрашивает как раз Будду о том, могут, то есть, как сказать, действительно ли могут наши благотворные действия, наше посвящение заслуг помочь тем, кто там находится в других мирах, да, или там умер наш родственник и переродился в каком-то другом мире. И Будда говорит, что в некоторых случаях они не могут принять такое наше посвящение. Это вот некоторые виды голодных духов и животные, да, которые просто не понимают, когда им приходит такое вот, такое посвящение, скажем так. А в остальном Будда говорит такую интересную вещь, что вообще говоря, если уж на то пошло, практически каждое существо – это наш родственник. И мы там сражаемся друг с другом, но реально мы все родственники. Да, на протяжении всех стольких жизней обязательно мы были там матерью и детьми или отцом, там, сыном и так далее, и так далее. То есть практически каждое существо. Джану Сони спрашивает, может ли быть так, что какое-то существо просто, никто нам, да? Будда говорит, что это невозможно. Каждое существо, так или иначе, это наш родственник. Каждое существо, с которым мы видим, которое мы вообще встречаем на своем пути, это наш родственник. Так или иначе, да, в какой-либо жизни. И мы можем таким образом в любом случае как бы делиться своими заслугами с любым существом, и это в любом случае будет наш родственник. And please tell there is some danger also. Like that's why we have to save our mind whatever happens. It's a good thing like to refer to the former question also, because there are some places like even if our past relatives or somebody wants to help us, they cannot, because we are in a
state like we cannot receive the merits. These are very low states, and most of the low states are like this. Even if the relatives are compassionate and all these things, and they know this and they try to help, they cannot receive because of their karma. So that's why whatever happens in the world or anything, we have to save. The Buddha it says, no, like attahi attano nato, like save your own. Actually, the word soul it applies there. Attahi, no. So he also sometimes he has used that term, but it doesn't say it's like some soul or what other people believe, no. But he says like you yourself have to save your soul, right? Uh, like so that is not some selfish thing. It is to show like nobody else can do it for us, and especially sometimes when we fall into stages, those very low stages. For example, the relatives of King Bimbisara, uh, they did some bad thing and they were born in a very low place. Uh, So then after then they slowly came up, but still they could not receive. So they went to Kassapa Buddha and said like, please help us, no? We are in so much suffering. Then he saw their karma because Buddhas can see, and he said like it's not the time for you now. And the next when the next Buddha come, so it's like Buddhantara, a very long time. uh, So they were waiting. Then they said that they are in Magadha, there'll be a king, uh, and he will do some huge offering, and on that day you will receive. So it was a long time. They were still so in suffering, and this merit offering started like that uh, in the time period we know because the then it was the time of the Gautama Buddha. Uh, then he invited Buddha, no? Soon as you become enlightened, please visit my kingdom. When he was Bodhisattva, no? When he was renouncing, uh, this king was the first one to invite him. When you become Buddha, please come to my kingdom. So then, what he did was he built the monasteries, and then he did a lot of dana. When he did the dana, he couldn't, he didn't offer merits. So what happened was those relatives were waiting for a time period of Buddhantara, from one Buddha to another Buddha. Before that was a long wait. So they were like going to each Buddha and asking, no, like, can we be free in this? No? Then they said, no, now it's not the time. Finally, they went to Kassapa Buddha also and they asked, but they were in even worse situations before. They couldn't go and even ask, no? And then when the actually King Bimbisara was the relative, then he didn't offer minutes. These beings were waiting. They were very angry with him. In the midnight time, like they appeared in the dreams and everything, and they were very angry. The king became afraid. And then the next morning, he went to Buddha and said, I saw these horrible creatures everywhere. Uh, So Buddha can see, he said, these were your past relatives. They were waiting all this time period uh, just to get merits from you. Uh, So then the king invited again Buddha and the Arhantas and all. And then it says like when they offer water, these hungry ghosts, they were like hungry ghosts, no? Before they were in even worse situation. So then when they were offering water, they also got water. When they were offering food, they have not eaten for like aeons of time. They also got food. And then when they were offering materials, so like clothes and all, they also got. So please tell, yeah. So and especially the thing like we don't want to be born in places, bad places. That's why being Sotapanna that's a huge thing because you will never be born in very low stages. И Okay? да, и Бханте говорит, что все-таки вот
у некоторых существ состояние ума такое, что они не могут принять, ну, как сказать, не могут принять это предложение заслуг. Ну, то есть, каким образом? У человека тяжелое состояние ума, допустим, да, и он, ну, вернее, не у человека, а у существа, и оно не принимает наши заслуги, просто не может воспринять их. Бханте рассказывает такую, значит, историю, что у будущего короля Бимбисары, царя, были родственники еще при предыдущем Будде, которые сделали какие-то там нехорошие вещи и попали в низшие миры, голодными духами стали. И вот они, значит, явились к тому Будде, к Будде Касапе, и попросили его помочь, да, то есть, ну, как-то с помощью своих заслуг и там высших сил, да, вот помочь и выбраться из этого ужасного места, мира голодных духов. И Будда Касапа посмотрел их карму. э, Каждый Будда может смотреть карму другого существа и сказал, что сейчас это невозможно, вы сейчас не можете никакие разделения заслуг принять, вы сможете их принять только в будущем, при будущем Будде, когда будет жить ваш родственник, который сделает очень большие подношения, и вот эти вот силы этих подношений как бы пробьет вот этот, вот, можно сказать, барьер, и вы сможете принять эти подношения и в итоге вот выбраться из этого мира. И вот они ждали весь этот период, огромный период между двумя Буддами, и при Будде Готами как раз жил их родственник, царь Бимбисара, который сначала сделал подношение к Будде Арахантам, пригласил их к себе, но этого подношения оказалось недостаточно, чтобы пробить вот этот вот барьер, и к нему во сне пришли вот эти вот духи, значит, так ужасного и неприятного вида, и он такой был после этого сна очень взбудораженный, так сказать, и спросил Будду, в чем дело, это что за существа ко мне явились. И Будда ему сказал, что это вот родственники, которые ждут от тебя этих подношений для того, чтобы, наконец, с- как сказать, удовлетворить вот эту вот извечную жажду голодного духа и избавиться от этого состояния. И вот Бимбисара еще раз произвел подношение. И в этот раз, значит, когда он давал воду, эти голодные духи получали воду, еду давал, они получали еду, одежду, они получали одежду. То есть их состояние все больше улучшалось, и постепенно они вышли из этого вот состояния голодных духов. Вот, ну, то есть просто надо иметь в виду, что в низших мирах существа не всегда способны принять наши подношения. И то есть мы не всегда способны помочь им. Именно поэтому, да, вот даже состояние сутапанны настолько важно, потому что мы в результате больше не перерождаемся в таких низких состояниях и уже как бы застрахованы от этого. А если мы не находимся в таких низких состояниях, то вот эти вот заслуги, которые нам посвящают другие люди, они нам уже начинают в полной мере помогать еще больше. То есть, ну, грубо говоря, это я уже своими словами говорю, что у кого мало, у того отнимется то, что он имеет, а у кого кто имеет, тому прибавится, да, к тому, что он имеет, даже больше, да, говоря вот словами Иисуса.
То есть вот таким образом происходит, но тем не менее в любом случае предложение посвящения заслуг очень важно, очень полезно. Мгм. Okay. So Мгм. enough with that question. Is that Yeah. person is Yeah. that person here Yeah. with the group? No, I don't think so. It's okay. It's okay. Mhm. If you want, But you also drink some water or something like that. yeah, yeah. I would like Yeah. it. Yeah. Me too. So the next question is this about nivaranas, five hindrances. Uh, Two parts of this question we have. Uh, The first part is if we achieve jhanas, to achieve jhanas, the nivaranas must be eliminated only at the moment of meditation or in general in life. So we state that we should uh, overcome the nivaranas, the hindrances, yeah. to achieve jhanas. But to overcome the nivaranas, is it does it mean that we should overcome it just today in meditation to achieve jhanas, or we should overcome it in general in life? Uh-huh. Uh, I, yeah. let me Sure. Sure. translate. Yeah. Yeah. Следующий вопрос касается ниваран, то есть помех в практике. 5 помех, да, мы знаем. То есть это сонливость, это сомнение, это отторжение или там враждебность, это непоседливость ума или там чувство э, сожаления, и это чувственные желания. Так вот, чтобы достичь джан, должны ли эти помехи быть преодолены именно в медитации или вообще в жизни, да, то есть мы вообще должны избавиться от этих помех. Вот это первый вопрос, потом будет следующий вопрос. Мгм. So it's like removing the garbage from your home. So you take one bag and then go outside. Then if you bring two bags inside, next day it will be three bags, right? Uh, then the next day it will be maybe five bags or seven bags. No? So actually meditation and life is connected. Uh, so that doesn't mean like uh, you become a numb person, you don't feel things. No, but so meditation is the best way and the easiest way to overcome them. So because other times when you are doing other things, it's not so easy. Uh, we try to do the damage control and all these things. But if a person is like all indulging in these things, uh, sensual things and all, or getting very angry or getting into fights, no, then surely it will be very difficult for that person to meditate also, because he's not on. He's going trying to throw his garbage and maybe he brings a truckload home, right? So it will come to his house, right? And then so but then in day-to-day life also, how you live will help your practice, and practice definitely helps your life. Uh, that doesn't mean like how to say you won't be like a feelingless person, uh, especially for a lay person, no? Like so even in the five precepts they say, like kami su michachara. uh, so they can go through these things in life, because we are living in a sensual world. But the wrong indulgence and all, or and then if you are mindful and all, then it will definitely stop the damage that can happen. Then definitely it will help your practice, and then the practice helps your life to be moderate, not like
jumping into the dustbins and bathing yourself with the garbage, Like some people, they don't know, they just go on and on and on and on, like to the extremes. And it doesn't stop, the craving, it takes you more, further and further and into the depths of them, And it can even anger also, It can become worse, like that it takes you. Бханте говорит, что медитация и жизнь, они не разделены. Да? То есть если мы будем в жизни, скажем так, потакать помехам, да, то есть совершать что-то гневное или там чувственное желание, как-то тоже им давать волю, то это будет влиять пагубно на медитацию естественным образом. Это все равно, что таскать в дом мусор, да, то есть мы будем убираться по утрам, а днем будем таскать туда мусор. И какой смысл тогда? То есть мы будем просто не успевать все убирать, что наводить чистоту в доме. Вот, поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы соблюдать предписания, чтобы уменьшать количество помраченных состояний в жизни. И это будет не обязательно быть там святым, да, при этом там и вести какую-то монашескую жизнь, но делать все, что мы в наших силах, да, по максимуму, самое лучшее, чтобы вести праведную жизнь, чтобы соблюдать предписания, чтобы по мере возможности избавляться от помраченных состояний. И это будет помогать медитации, а медитация будет в обратную сторону помогать повседневной жизни. И таким образом у нас будет все меньше помрачений, да, все меньше мусора в нашем доме. Соответственно, здесь вот на этот вопрос можно ответить только так, да. Да, у нас там в медитации, когда мы достигаем джхан, помехи вот прекращаются, да, вот в этот момент, но чтобы это произошло, мы должны и в повседневной жизни их стараться максимально, их присутствие стараться максимально снизить. Мгм. And please tell, like, if somebody practices even more deeply, for example, like taking 8 precepts, 10 precepts, or practices of celibacy, huh? Or become like a nun or a monk. Huh? So then what happens is, like, it's way faster and more powerful also. So even a lay person, when they are maybe like even in their meditation sessions, we do that in Sri Lanka, like with the lay people. So we say, please, like in the we also discuss this, no? So you can you know this, right? So please tell them also. Please explain all it. Yeah. Uh, uh, We practice it actually when we meditate together. oh, very good. We take 10 precepts Uh-huh. for the time of meditation. Because then the precepts and all, there's very less chance of breaking. So then when you are like that, and then for a layperson also, okay, the meditation time they can do, 2 hours, 3 hours, or 5 hours, or anything like that. They can. So then it's more powerful because uh, the obstacles are lesser and lesser, and the journey is faster. Uh, То есть еще такой момент, что если мы берем какие-то дополнительные обязательства, предписания, то есть мы, например, практикуем 10 предписаний, ну, или 8, или там соблюдаем целибат, или, скажем, вообще там монашескую жизнь ведем, то это ускоряет процесс, да, ускоряет процесс очищения и приближения к возвышенным состояниям. И это важно даже вот на таких маленьких
участках времени, там, когда мы, например, просто сидим в медитации, и мы на это время принимаем 10 предписаний, да, вот как мы с вами делаем, когда практикуем медитацию, мы принимаем как раз вот 10 предписаний. Это создает дополнительное пространство чистоты, и у нас очень мало как бы шансов нарушить эти предписания во время медитации. И это укрепляет у нас благие состояния ума, помогает нам еще быстрее очиститься от помраченных состояний. Таким образом. Мгм. Okay. Okay, and the next questions about nivaranas, the second part of Sure. this question is, are the hindrances eliminated one by one in the order indicated in the list of nivaranas? So the sloth and torpor, then doubts, then aversion, and then restlessness, then kamachanda. Uh, Yeah. the order is this or any order? No, no, no. Uh, Like usually, excuse yeah, me. sure, sure. Yeah. Let me translate. И вторая часть этого вопроса. Вот когда мы устраняем помехи в ходе медитации, порядок устранения, он вот такой вот, как в списке. То есть первое идет сонливость, там, притупленность ума, а второе там сомнение, потом идет отторжение, потом идет непоседливость ума, и последнее идет чувственное желание. Или же там порядок может быть любой другой. Please. Yeah, because it's practical, no? And this person is saying true is true, because like we are, for example, any meditation. So when we first start, it's vitaka. When we can stay with it, it's vichara. Then the meditation object becomes very pleasant. So actually, that for the first question also we have answer here. Like so, when the meditation object, you don't feel all these tensions and like the mind is very hard or anything, no? Because you really like the meditation object. It's very pleasant. Huh? So then what happens is then the comfort or the happiness starts. And then to one point you can stay 1 hour, 2 or 3 or 5 hours just with the meditation object and no disturbances, nothing. So it's the opposite of the how to say the sloth and torpor, then the doubt, then the anger, then the wandering mind, and how to say remorse. Then finally, so but in explanation they say Kamachanda, Vyapada, Tina, Vidutta, Chakachana, like that the Buddha also has explained. But in practicality, like when you are practicing and all, these things, because of this reason, this is no more. Because of this reason, this is no more. So it happens. В практике получается так, что если мы практикуем сосредоточение, то ну, просто вот по ходу практики так выстраивается, что каждая сказать, помеха устраняется именно в таком порядке, потому что, допустим, мы начинаем практику сосредоточения с того, что культивируем витаку, да, то есть возвращение ума к объекту медитации. Витака противоположна мутности, сонливости ума, то есть мы культивируем витаку, мутность устраняется, да. Когда у нас так, тихий звук. Alex, sorry, yeah? Sometimes your voice reduce a lot, and then sometimes when it mic is closer, then or you when you turn your head, then it's normal. But sometimes it reduce a lot. Okay, and now it's now. But Okay. when you go with or turn, then it reduces. But other days it happens maybe being bit close and see. Окей. Huh? Вот. Okay. И
Ага. И дальше наше внимание остается с объектом непрестанно. Это вичара. И, соответственно, когда она остается, сомнение, препятствие сомнения отпадает. Потом, по мере того, как мы остаемся с объектом, этот объект становится очень приятным. И вот, кстати, тогда как раз вот эти неприятности, описанные в первом вопросе, они вообще исчезают, потому что объект становится очень приятным. И, соответственно, когда это происходит, препятствие отторжения пропадает. И дальше, по мере того, как он приятный, этот объект, мы погружаемся в состояние, когда очень становится приятно находиться, очень, очень комфортно с этим объектом и в медитации вообще. И это приводит к тому, что ум перестает блуждать, потому что, ну, все прям очень хорошо с объектом. И когда он перестает блуждать, то есть это четвертое препятствие, когда он перестает блуждать, соответственно, внимание устанавливается на одной точке, на одном объекте, и оно перестает больше как бы искать какие-либо приятные другие объекты, да, и это уже вот экагата, одноточечность, которая преодолевает чувственные желания. Чувственные желания в данном случае на микроуровне, да, то есть когда ум просто вот ищет какую-то другую приятную тему. То есть вот это препятствие уже тоже исчезает. И вот, пожалуйста, все 5 факторов для джхан в наличии, и, соответственно, все 5 помех исчезают. То есть получается вот таким образом, что в ходе практики именно сосредоточения эти помехи исчезают одна за другой вот таким образом, по мере появления факторов джхан. Мгм. Is that enough for that question? Вот то, что было сейчас сказано, это достаточно для ответа на вопрос? По-моему, это Фарид, что ли, задавал этот вопрос, если я не ошибаюсь. Или какие-то дополнительные есть? Нет, я не задавал это. То есть это не ваш вопрос. Ну, значит, я забыл. Мгм, окей. Окей. We will consider that this is enough. Uh-huh. Okay. The next question is um, this: heat, heat or fear in meditation. When we face with such phenomena like heat or cold or fear in meditation or something like this, what is it? Why do they arise? And are these phenomena obstacles, a kind of obstacles? What to do with it? What should we do with it? And please let me translate it. Sure, sure. Вопрос звучит следующим образом. Когда в медитации возникает жар, страх, холод, вот такие вот вещи, что это такое, почему это возникает, это препятствия такие, и что с этим делать? Мгм. So for sure, like it could be because of the outside surroundings these days. So definitely it affects, no? So that could be a huge reason. But for other people also, when sometimes you try to focus on the breath, you don't see the breath. Like in normal situations, the fear can arise. Or when sometimes, like when you focus on the breath and you don't see, then you like, for instance, like you if you feel like you're drowning in the water, then you panic, right? A lot of people panic, right? So then even in meditation also, because we have this, no, we say fight or flight, right? So
then the adrenaline, everything starts working. And it can be because of anything, Corona, we didn't see it was a virus, right? But we feared it, the fear came, but you cannot even see, They show a ball with these spikes, but we don't see with our eyes, right? Uh, So the people were even afraid of other people also, So fear can come, but it's dosa, it's anger, or the ill will, it's dosa, fear. And please tell, we'll tell this part first, and then heat, cold. Even for me, when I started meditation, these palms are very hot. So I could feel like lot of, so this is but materiality. This is materiality. It could be a byproduct of the fear or something we carry. Or sometimes it could be just like at that time we didn't have no problem, in our country or anything. So then this heat, maybe it was because of my defilements. Or it could be the climate or anything, even the food you take, some spicy food or something. And then sometimes in meditation also, the mind starts reacting that to what the mind builds up, has to go through your body. So then what happens is either it's from the breath or through your body. It could be transferred into heat or cold or anything like that. But whatever arises in the mind, and then because these are mind-born rupa, we call chittaja rupa. So then these have to go through there are many generations after generations after generations that occur. So then they have to, we say go through in our body, but it's created then and there. So when people start, even some people very sweating, or a lot of sensations, or like somebody's taking a needle. And sometimes before I had this huge pain, like it was in the middle of nowhere in my back. It always happened when I was meditating. And you cannot apply because it's not on the top. And it's not the bone, it's inside the muscle, which is inside somewhere in the back. So no use applying any balm or anything, but and it's not a serious thing also. So just when I start meditation, I have this huge pain in the muscle. It's like some tendon or something. But when I stop, nothing. So some commas also come to effect, but later on it just disappeared. Uh, so definitely these days, the fear and these things. Let's talk about that part, how to face it. But say these are the reasons why a person can feel these things. Few reasons. Есть несколько причин, по которым возникают такие явления. Ну, страх, это понятно, это доса, то есть просто вот вылезает в какой-то период что-то, чего мы пугаемся, или, может, какие-то там старые причины просто вот вылезли. Но может быть так, что когда мы, допустим, медитируем с каким-то объектом, мы сталкиваемся с чем-то таким непривычным, например, там в анапане у нас может дыхание нам показаться, что дыхание пропало, да, и мы можем этого испугаться и так далее. То есть это доса, это отторжение того, что происходит. Вот. Мы просто это наблюдаем, отмечаем и продолжаем. И что касается таких вот ощущений типа тепла, холода, там какие-то боли могут возникать непонятно вообще откуда взявшиеся, или там начинается потение вдруг внезапно, да. То есть это все просто побочные эффекты медитации, то есть это такие телесные явления, рожденные умом, да, то есть когда ум находится в теле, это может порождать такие определенные какие-то ощущения в теле. Вот, то есть это все проходит со временем по мере практики. Мы это просто отмечаем и возвращаемся к объекту медитации.
То есть ничего страшного, это все бывает. То есть в какой-то период Бханте рассказывает, что у него даже там были какие-то... Каждый раз, когда он садился, возникала какая-то боль в спине, непонятно, чуть ли не в костях. И он прекращал медитировать, все, боли нет. Что ты будешь делать, да? Вот он постоянно садится, опять боль. Вот, и он просто это игнорировал, в конце концов стал игнорировать, то есть отмечал, возвращался к объекту. И эта боль постепенно прошла. Все. То есть вот это вот такие явления, это нормально, это бывает, ничего страшного. Мгм. And please tell, like, more we are open up to the reality. For example, somebody is afraid of death. Even in our countries, it's like that. They don't even like to talk about it. They say, don't say, how to say, not even negative. Like they say, don't say horrible kinds of things. They don't even like to touch it, no, because they think like they are immortal or something. So don't like don't even mention it. No, they say. Some people don't. So, for example, if a person is open up even to death or sickness, and even aging, so it's not some shocker that happened, because you knew this would happen. So we are opening up to reality. So some people, even they don't like to meditate. They think after enlightenment or something, you just disappear. But no, like you are just wiped off the surface of the earth. So they don't like to think. Since there are some people who know something and they think like you just disappear. So then, but it's not the case, no? Like if you could disappear in a way, it's good, but it's not. No, you have to even arahant stage, no? After they are enlightened, and they have to face the sicknesses, aging, even some old karma. So so more open to the reality, more acceptance. Aging, aging, sickness, even death, no? In any case. So then the more relieved, the more the fears are relieved. Because when you think it's not the case, that's why we are afraid. No? So it's like like person who lost everything, he or she doesn't have anything else to lose, right? Uh, But here it's sometimes it's not. That is through sometimes experience, and nobody has to go through those, no. But what we are doing is we are okay for like it's like we are holding on to something, like the children play, no, and they say, "See what's inside. Tell me." So we say maybe human or car or toy or anything. We say, maybe it's some animal. So for us, it's like okay, there's a person. We have these things, no. And then in practice, what we do is we slowly open it up one by one and see. Eh? But uh, so the child shows say what is we say candy, sweets, chocolate. No? Then he ate nothing. No, they show. So likewise, like say the five khandhas. No, so we try to unravel, open it up, and see. But you cannot see a person like or a soul or a self. So, but still we hold on. We think there's something there because the five khandhas also arise, no, each moment and pass. So each moment we think we are holding on to something. But what we do is we open. That's why we don't stop in samatha. We go to deeper. We explore the materiality. We explore the mentality. We explore the dependent originations. Then we use those things, and then we open, and not only that, we see as impermanence, unsatisfactory, and non-self in many ways, not just one. So this we open up. So more open up to the reality, the fear disappears. More it's closed and you try to close it and hide it. There's a lot of fear associated. It's like some secret, no, people carry, or something they don't want others to know, good or bad even, no, definitely bad, no. So then
then you always have the fear. Somebody will know, no? Somebody. Uh, but when you open it up, that's why some criminals and all, they cannot keep it up. No, some after many years, they go to the police and they give themselves up because they are fed up of living in fear. When they ask why did you come, no? Because all these years they were trying to catch this person. They say I had enough of running. So likewise, when you're opening up more and more to the reality, the fear, it's like you think there's a demon inside your closet, or your parents say don't go here and there, like there's a demon inside. So you go and open this here, where's the demon, right? As a child even. But there is no such. So that's why they say a lion, for example, because of its high ego, it's not feared. But at some point, when it gets weak or when another lion is attacking, the fear can arise, no? At least the fear of death. But they say Arahanta because uh, because of no ego. Uh, so they don't carry the fear. Beautiful, like when you open up, uh, and then when you see, not just hiding or putting it into a drawer and locking it up, no? If you see, or even the emotions we carry, just see, why am I afraid, no? What can happen? What is the worst situation that can come? Then when things open up, it's not so complicated as we think. You can open it up. So that's why the practice, we don't just stop at samatha. Samatha is just to stop the 5 hindrances from disturbing. Because if you are trying to open up something and then somebody is coming and putting sand or soil or something, you you have to remove those also and see, right? But if you stop this, stop, no? I want to see this, no? So then you can totally focus and see what is happening, because others it's always disturbed. But in logically also, for say, well, before that also, you can in a time you can just think, no? Or you can think, why am I afraid? What's there to? For example, they say when you don't feel the breath, some people panic. Just think of yourself, you are not dead, right? That's why you are thinking. Huh? So you are not dead, right? You're not drowning, you're not in the mother's womb, or you're not unconscious or anything like that, or not in the near death moment. So you're alive, right? So then the fear disappears. Okay? И по поводу страхов, то есть страхи возникают из-за того, что мы не принимаем какие-либо явления, которые могут возникнуть в мире. И чем больше и с нами, да, и чем больше у нас открытости по отношению к реальности, к миру, тем меньше страха. И поэтому необходимо задавать себе вопрос, если возникает страх, чего именно я боюсь, то есть к чему, страх чего это, да? Если мы видим страх чего это, значит, мы не принимаем этого, да? Соответственно, нужно постараться как бы посмотреть в глаза этому страху, да. Если у нас там возникает в анапане состояние, когда нам кажется, что исчезло дыхание, что мы сейчас умрем, но мы же думаем, да, мы же это наблюдаем, значит, мы не умерли. Или что самое худшее может случиться? Посмотреть, просто выйдем из медитации и опять начнем дышать, да, в самом худшем случае. И все это касается всех остальных аспектов. То есть если у нас есть страх, там, что при пробуждении мы там потеряем какое-то свое «я», оно разрушится и так далее, или мы вообще исчезнем, да. Даже араханты не исчезают.
даже они как-то действуют, да, то есть явно здесь этот страх неразумен, да, нерационален. Явно что-то происходит другое. В ходе практики мы на самом деле не лишаемся «я», потому что какого-то такого «я», да, который мы думаем, лишимся, потому что по большому счету никакого «я» в том виде, в котором мы привыкли думать, и нету. Это как демон в какой-то там, как нас там ребенка родители пугают, что, мол, не заходи в эту комнату, там сидит демон. А ребенок потом берет, заходит и видит, что там никакого демона нет. И точно так же здесь мы все время, всю дорогу думали, что вот я там носимся с этим я, с этим эго всю дорогу как с писаной торбой, а вот мы в практике просто думаем, что вот у нас там в кулаке какая-то конфетка зажата, и мы ее потеряем. И вот мы разжимаем палец за пальцем, и оказывается, что там ничего нет. Просто ничего нет. И вот этот вот момент, когда мы видим, что там пустая ладонь, что ничего нет, это как раз и есть пробуждение. И арахант — это состояние полной открытости, полной открытости реальности. И именно поэтому нет никакого страха у араханта. У какого-нибудь там льва может быть там много бесстрашия, да, но это просто потому, что у него огромное самомнение, огромное эго. Он сильнее многих животных, но появляется другой лев, и вот у него уже появляется страх, потому что есть угроза жизни. Поэтому избавление от страха, ключ к избавлению от страха в открытости реальности, открытости тому, что происходит с нами, в том числе в медитации. Мы просто это принимаем. Что бы ни происходило, мы просто это принимаем. И тогда страх уходит. Вот и все. And please tell, like, if they can, that's why we have to go to Paramatta, ultimate reality. Then it's like you open up and see, no? So before that also people can practice like 32 body parts or 4 elements meditation. That brings you more close to reality. Okay, we think, oh, this body is so nice, so beautiful, but you can just check and see what's really there. Or you think like, oh, because fear is like more and more things you try to keep and associate and like build some solid thing, and then more and more fears, right? But if you let go, and to let go, you have to see what it is, right? You cannot just say, oh, you just let go, no? Even if somebody say you just let it go, let it go. For example, somebody is holding some hot thing, no? It's burning. So either the person has to realize it's burning, no? So even if somebody says, hey, your hand is burning, sometimes they don't feel. But soon as they feel it, it drops, right? Or they try to drop it. So a person can practice like 32 body parts or 4 elements meditation. We used to do sometimes for like meditation about death. Like, oh, there are like some things like we can do reflections. So about karma or about aging, sickness. So then there are some 5 things and all you reflect, no? I'm not free from rebirth or birth. I'm not free from aging. I'm not free from sickness. I'm not free from death. And then I am one of my own karma. Like that, even the Buddha has asked people to reflect. There are suttas also like that, right? And we used to do like we just sit. It's a bit like the 32 body parts, but just see, you remove the parts from the top of the head, and you just think like you're placing them in front of you.
And then when you remove maybe the head hair or the hairs of your body, then it's like you take it and just keep it in front. You have a look with your mind. Then you look how it look if you remove all this by force, no? Then again, maybe the skin, no? Like you remove a cloth, then it won't be very nice, right? Then you just have a look at that, and then you have again look at what's left. So it's like a small mental exercise, but later when you remove, there won't be anything left. So whatever things from the top, or maybe like you remove then the fat layer, the veins. It's a very simple mental exercise. Then the flesh, and then there'll be the main organs, maybe with the skeleton. Then you remove the main organs, the brain, the eyes, the tongue, the lungs, the hearts, the guts, the kidneys, and whatever part. So then you take more liquid parts, the tears, the snot, earwax, or saliva, blood, sweat. Then you put it into that. So it will be maybe a skeleton now, and all you see in front, it will be like a how to say a heap of flesh with some liquids, no? Then even the skeleton, when you dump it there with your mind, you won't see anything here, right? Only the mind maybe, but then the mind also, it changes even faster than that thing, no? So we can do so small reflections and see what is happening. Then many fears disappear. И вот в принципе есть практики, да, специальные, которые позволяют нам преодолевать определенные страхи, которые у нас имеют место. Если мы идентифицировали свой страх, то мы можем напрямую с ним работать с помощью определенной практики. Например, у нас есть страх смерти, мы берем, да, и вот таким образом мы как бы приближаемся к реальности, мы перестаем от нее отталкиваться. Например, если у нас есть страх смерти, мы берем и практикуем памятование о смерти. Мы видим свое тело, как оно разлагается и так далее. И такой страх уходит. Или мы, например, практикуем 32 части тела. Вот мы прямо разбираем свое тело по частям, представляем как можно яснее, как мы там сначала там, вырываем там волосы, да, если они есть. Вот. Берем, то есть как бы смотрим мысленно на то, что мы сняли, там, кожу, там, скажем, да. Потом смотрим на то, что осталось от тела. Там, удаляем там глаза, там, подкожный жир, жидкости. Вот это все, то есть смотрим, складываем в кучку перед собой, да, то есть это такое мысленное упражнение. Если мы делаем это, мысленное упражнение, то постепенно у нас вот эти вот страхи уходят, страхи потерять тело, там, и так далее. То есть это работает. То есть чтобы преодолевать страх, есть упражнения. На каждый страх есть свое упражнение. Поэтому надо идентифицировать свой страх и выполнять определенные упражнения. Таким образом, приближаться к реальности. Таким образом, становиться более принимающим по отношению к реальности. Там, памятование о том, что... То есть это тоже практикуется. Памятование о том, что мы неизбежно будем болеть, мы неизбежно будем стареть, мы неизбежно умрем. Единственное, что у нас есть, это наша карма, наши действия. Это памятование тоже помогает приблизиться к реальности, тоже помогает избавиться от смерти, от страха.
таким образом. Мгм. So please tell, that's why we have to quickly finish this part of Chitta Visuddhi and quickly move on to Ditti Visuddhi, Kanka Vitarana Magga Magga, Patipada Jnana Dasana, and Jnana Dasana. Like we quickly go. We don't get stuck and stay in one place. So then another reason is like more you practice with the meditation object, there is no time for fear. And when you know things like when you practice things like meditation about nama, uh, then you understand this is just even fear is just dosa. So then you don't want it, no? You're afraid. Even then you do dependent orientation, you see how it acts, and then even each moment is akusala. Fear is akusala. It's not a good thing, and you don't even feel pleasant, right? So it's dosa. It brings some reason, but it's dosa that arises. So then you feel, oh, I don't want akusala. I don't want to. So we want to keep our mind in kusala, no? So one of the best ways is to use a meditation technique. Then come back, and when the meditation object becomes stronger and stronger and stronger, there is no time for fear because kusala and akusala don't mix. They don't mix. Мгм. They never mix. So we want to keep. Uh, so if this fear and all it becomes intense, it's good to use fine meditations. At that time, may not work because our mind is maybe because if you feel the fear, that means the fear is overpowering our mind, no? Or dosa is overpowering our mind. So then, for example, use some, if it's breathing meditation, use some counting method or do walking meditation, huh? Or momentary awareness when you're doing things, huh? Or you can use things like exactly like you said, no, like Buddha Anusati, Metta, those things because they have a lot of things, yeah, in words, no. So when you use those things, there's no time for fear, and especially Metta is the opposite of fear. But just because you are using it to escape the fear, that doesn't help because the mind knows, no, and it knows you are just trying to escape. Okay, I do this, you go. No, we are focusing on the meditation. We know these effects can happen, will happen. We are focused on the meditation and we just practice. But if you may try to make a deal with the mind, your mind knows, no? So soon as that is over, then the fear again comes. When you focus on just the meditation and do, you know this will happen. But you give like full time effort, full attention to the practice. Then as a result, the fear will not have time to come also. And later also because of that, you carry that experience of life. Then and know these are akusala. So akusala brings unhappiness and all these things and bad effects in this life. And not only that, in the future also. In the present moment and this life, we don't feel comfortable when you're afraid, no? And then this generates akusala sometimes in multiplications. Then just because of this thing, we have to suffer for sometimes many lives. So what is the use of that, no? Мгм. Окей. И, значит, мы имеем вот множество практик, да, и мы можем просто взять даже объект медитации какой-либо и просто возвращаться от возникающего страха к объекту медитации снова и снова. И он постепенно сходит на нет. Это может быть самые разные, на самом деле, объекты, там и ходьба, и осознанность, и тоже вот Будда Анусати или еще что-то.
метта вообще, она как бы противоположна страху, то есть это особенно сильный такой этот инструмент. И мы не бежим от страха при этом, да, мы просто берем объект и сосредотачиваемся на нем. Это интересный момент, потому что если мы пытаемся избавиться от страха каким-либо образом, заглушить его и так далее, то это не поможет, потому что, ну, как бы мы в глубине души знаем, что страх-то есть, мы просто от него бежим, загораживаемся. А ум знает, что есть страх. Поэтому, когда мы прекращаем, то есть, ну, там, перестаем что-то делать, чтобы отгородиться от страха, то он возвращается. А здесь мы не пытаемся избежать именно от страха, а просто берем объект и говорим ему: окей, страх есть, ладно, но я сейчас с объектом. Появляется страх, мы это отмечаем и возвращаемся к объекту. Снова и снова возвращаемся, и происходит странная вещь, что благотворное явление, то есть объект медитации кусала, становится все сильнее, а кусала становится слабее. Кусала сильнее, а кусала слабее. Эти две вещи, они в противофазе находятся. И просто страх исчезает, сходит на нет. Вот так это работает. Так что самый такой простой, прямой способ — это просто, собственно, медитация, возвращение к объекту снова и снова. Вот и все. So each time you feel the weaknesses or you witness the weaknesses of the mind, then even try more harder to build up the mind. Because this is the time we really feel it, no? So then what we do is like we see it in a positive way. Okay, this mind this is the reality, Then it's not a good thing, no? But we don't panic, no? We don't panic, and but we think the only thing we have to do is like we have to be with the object, no? Meditation object. That the meditation object will do the job for us. So panicking or anything is not the thing. Oh my God, how is this my mind now? What will happen to me? Nothing like that. So okay, this is the weakness. Then what I should make my mind more stronger, more powerful. That's the thing. So then fear cannot touch it, no, because it's also a hindrance. And then the bigger ones are behind, like lobha, dosa, moha. But that's why we want to quickly go to the higher stages of purification and quickly, if possible, eliminate them forever. Then fear is no more. И вот мы, значит, продвигаемся таким образом. Если мы чувствуем слабость своего ума, то для нас это должна быть ситуация еще большей работы. То есть мы не поддаемся этой слабости, и мы ее не подавляем. Мы говорим: да, окей, я вижу эту слабость, она есть, но это нежелательное состояние. И чтобы его преодолеть, нужно еще больше быть с объектом. Объект сделает за нас всю работу. Объект медитации имеется в виду. Он сделает за нас всю работу. Мы чувствуем слабость, и вместо того, чтобы сдаться, отступить, мы наоборот наращиваем усилия и опять возвращаемся к объекту снова и снова. И в итоге мы преодолеваем вот это вот негативное состояние. То есть алгоритм работы именно такой. На каждое негативное состояние мы просто-напросто наращиваем усилия пребывания с объектом. Я от себя просто расскажу, что как раз мы, когда начинали с Бханте общаться, заниматься,
У меня была как раз такая проблема с головными болями, когда я начинал с сосредоточения, у меня начинались головные боли. И Бханте, ну, естественно, там говорилось о том, что нужно расслабляться, не нужно напрягаться. И Бханте говорил, что надо просто продолжать прямо сквозь эту боль сидеть. Просто сидеть уже вот с этой болью, но продолжать с объектом быть. И в какой-то момент, сюрприз, как бы боль исчезла. Я сам не понимаю, как такое произошло, но больше не болит голова из-за сосредоточения. Почему, непонятно, но вот это работает. То есть мы просто берем и прямо вот идем в самое пекло, как бы смотрим в лицо, да, возникающим вот этим вот явлением, продолжаем оставаться с объектом таким образом. Мгм. Please tell, Oleg. That's why even the Buddha, for anagami, he said, don't delay. He said, don't delay to anagami. So think about that. Anagami is quite a safe stage, and then there is no more kama raga vyapadana. So all the like the greed and then how to say hatred, anger, and these things are gone. Not the subtle ways, no, like but kama raga, and vyapada is totally eradicated. But for that person also, even if they are born, they will never come to a sensual realm. They have their own place, no? Suddhavasa. But for that person also, Buddha said, don't delay. Even finish the other defilements and quickly be free, totally free. So we use this was a message for us, no? И мы видим, что да, Будда даже о ногами говорит, чтобы не откладывать практику. Это анагами, который уже никогда не вернется в камалоку, когда он переродится в рупалоке, у него уже искоренены там дурные корни, корни страдания, такие, ну, многие, большая часть, да, такие как гнев и жажда удовольствий. Он уже в безопасности, по сути, анагами. И тем не менее Будда ему говорит не откладывать и больше практиковать, чтобы достичь полного освобождения. И это для нас месседж, так сказать, да, то есть для нас это сообщение. Если уж анагами нельзя откладывать, то что говорить о нас? Поэтому надо просто еще больше стараться, да, не в плане того, чтобы там себя, это, так сказать, гнать железной палкой к освобождению, а именно вот усердие, в плане усердия, наращивать усердие. Мгм. So enough for that question. Yeah, Is that thanks. person here? I actually have no idea. Okay, no problem. Yeah. Okay. So the next question. Okay, it's about the vipassana practice. Can the practice of vipassana lead to some kind of dryness or hardness of heart in relation to people and other living beings? Is the practice of Brahma Vihara necessary in this case? Okay, let me translate.
Может ли так случиться, что практика випассаны приведет к сухости и жестокосердию по отношению к людям и вообще к другим существам? И, может быть, в этом случае необходима практика брахма-вихар и так далее. Okay. So please tell, like in if you are really practicing vipassana, we are removing or seeing about our defilements, no? So actually what happens is more lesser becomes, you become a better person. Then the void that is happening from the greed, hatred, delusion, it's filled up with actually kindness, compassion, or wisdom, especially. So usually, if you do true proper vipassana, it's not the case, but superficial vipassana. For example, there are people, no, even for myself, when I first started practicing, when I was a lay person, I did different practices. Then I think, oh, I should not do this. I should not do this. I should not feel attached. Oh, I'm like a special person. But it's not true vipassana, right? You think you're doing, but it's superficial. There are some people I know, so like they separate themselves and they trying to live like, but they have this huge ego. Uh, some people even don't take shower, thinking they are like in some high mental state. But come on, that's disgusting, no? Like they say, no, I don't like. So when you go to their house, place and all, you see all this litter, not even clean. No, like the opposite happens. You see how the enlightened beings, no? Even the Buddha himself, he was full of compassion, no? Even the enlightened beings, no? And they were doing the other things, helping people even more without the ego part. But surely, but usually superficial vipassana, uh, people think they are doing vipassana, but that's why we go properly, stage by stage. You know the materiality, you know the mentality, then you know the dependent origination part, and then only you start vipassana in submersion stage. But here when you do, like when you say like, oh, I'm not, it's not me, it's not myself, and then you just keep like a chant, sometimes, yeah, the mind can become like very gross. It's like a person with some like kind of self-hatred, no? Or you're angry with the society or something. You isolate yourself, no? Then you reject everything with the mind. So it can turn into a state like that also. But true vipassana, when you go, the void that happens when you're the greed and all this, or the self factor itself, it's replaced by good things. Because we have those good things already inside, no? So, but yeah, surely, like a person can use metta, karuna, mudita to uplift themselves or bring more powerfully these kind of things. But surely, if you go through proper in vipassana steps, it's not the case. Like you don't become some dry individual, no, like so cold and no, like a sociopath or something. Yeah, it's not, because this is kusala, no? The kusala is like very you feel light. It's not just one. Like the kusala mind has many chetasika. So when it's supporting, there's piti, there's sukha, and then things like compassion and all, they are all included, no? So because this is the good side, no, good side which is coming up. Please tell, Oleg. Смотрите, если человек правильно практикует випассану, а что такое правильно, я чуть-чуть, вернее, Бханте чуть-чуть позже так рассказал, да? Значит, если человек правильно практикует випассану, то
у него не возникает вообще проблем с вот такими вещами, как там жестокосердие, сухость и так далее. Почему? Потому что вообще в ходе этой практики мы наблюдаем негативные состояния, они разлагаются на компоненты и удаляются, да, как бы исчезают. А если вот такие помраченные компоненты удалены, то обязательно на их месте появляются благотворные компоненты. Да? Если акусала удалена, на ее месте кусала. Обязательно. 100%. Потому что кусала, она уже есть. То есть как бы это такое состояние, на самом деле, по умолчанию, можно сказать, у человека. Ну, если нет помрачений. То есть если мы удаляем помрачение, есть непомраченное состояние. Вот. То есть, соответственно, если состояние благотворное, то ни о каком жестокосердии, сухости быть речи не может. А правильная випассана – это когда она происходит по порядку, да, стадия за стадией. Мы начинаем с наблюдения за рупой, за телом, условно говоря. Потом мы переходим к наблюдению нама, ума, и дальше уже продвигаемся к более высоким стадиям. Постепенно мы вот, значит, как бы познаем реальность, как она есть, степ-бай-степ. Но если мы практикуем неправильно, такая ложная практика у нас, випассана, не настоящая, то да, могут возникнуть такие проблемы, жестокосердие и так далее. А что это такое-то? Ложная практика. Это когда мы просто берем и внедряем какие-то идеи в себя. Там, например, там ту же там аничча дука аната, но просто вот как мантру там повторяем постоянно. И вот как бы в себя какую-то некую концепцию внедряем. И у нас появляется ощущение, что мы некие особые люди, что нам там общество мешает, появляется какое-то неприятие людей, такая своего рода социопатия и так далее. И это просто признак того, что неправильная практика випассаны. Ну, естественно, конечно, нам никто не мешает применять практику брахма-вихар в любом случае, да. То есть она всегда полезна. Она в любом случае повредить не может. Но, повторюсь, правильная випассана не ведет к таким негативным состояниям. Это надо иметь в виду. Таким образом. Still, it's like in that Nivapaka Sutta, no? Like it's like in Nivapaka Sutta, they show about 4 groups of deer. I just stayed the second group. Second group, because the hunters grew grass. And then they thought because of this grass, the first herd died because they got caught. They started eating, and they got caught. They slept on those grass fields, which the hunters grew. So then they ate, and they slept. And so very easy for the hunters to catch. So the second deer thought, no, because of the grass, they died. We'll never eat grass again. So they went very far away up the mountains. But when in the mountains, because this is their food, right? The deer has to eat grass, no, mainly. So when they went far away and it's rocky and stone areas, like they didn't have any kind of food. They were like very thin and tired, and also they needed food. So they slowly came back, searching. They were exhausted, no? Then soon as they saw the grass, they started eating.
and they was asleep in there. The hunters caught them. So like that, this is the thing that Buddha also show, like in Dhammacakka Sutta, like kame kamuskalikana yoga, ino gama potu janiko, no, anariyo anantasa. And not only that, attakilamatana yoga dukkha, like the self-analyze. So we say we are practicing vipassana. So I shouldn't be this, I shouldn't be that, I should not do this. So we build kind of like the deer say, hey, I will never ever eat grass again. So we build this artificial thing which makes our hearts and minds so dry. That's why some people give up vipassana after some time or practice itself. And they say, oh, this is so cold, so dry. Some people even use the term dry vipassana, right? Like so, but it's like the deer. So what happens is like when you are deprived of things, then suddenly all those kilesas just jump out of you. It even happens to monks even, or like so. Then when we like self-deprive of this wrong practice, now we say we think it's vipassana, and we are caught up in the concepts which you cannot do vipassana. You need paramattha. So when you know the paramattha, it's much easy. It's very light. It's like you open up and see. Like you're opening up a toy or something, or a box, and you're seeing, no, wow, it's like, so it's not dry. Oh, I never have this, so don't come near me, I'm like this. So it builds up this artificial mentality that really hurts the person who's practicing. He feels so dry, like very gross, rough. But that is not our nature as a human. But real vipassana, so it's like the deer that who said, I'll never eat grass again. But it's superficial, no? That's the fault of it. So then the true practice like takes you step by step very nicely with the understanding and opening up. It's not like the false ego we build. I'm a vipassana practitioner. I'm like this. I should be like this. There was one person who was practicing, and he built a kuti, This was a lay person. And come on, like he used to press a bell, and his wife and children used to come and give the food and go. But that's too much, right? Just because like you are practicing, that doesn't mean you have to cut off everything and anything and everything, no? Okay, with the mind, no problem. We are just letting go of the greed, the anger, the hatred, all these things, no? But then it's full of, then with your children or your uh, uh, spouses and all these people, it will be more kindness, more compassion. You will really want to see the happiness of them. Okay? И далее Бханте приводит, как сказать, не пример, а вспоминает, что ли, Нивапасуту, это в Маджхима Никае 25-я, по-моему, сутта, про оленей, которые попадали в ловушку, значит, к охотнику, да, они там ели приманку снотворным и засыпали, да. Вот, и, значит, первые олени просто ели траву беспечно, значит, и, соответственно, съедали эту приманку и засыпали, и охотник их получал. А вторые олени, там их было всего 4 вида, но мы вот вторых только рассмотрим. Вторые олени, значит, увидели это и решили, что все, они не будут есть траву и никогда, и уйдут с этого пастбища. И вот, в общем, они ушли с этого пастбища в какие-то дикие места совершенно, там скалы и прочее. И вот они там, значит, отощали,
голодали, и в итоге опять пришли на это пастбище, начали жадно есть эту траву, и в итоге, значит, съели и приманку тоже, и попали в руки охотника. И вот точно так же те, кто практикуют такую как бы нездоровую випассану, ложную випассану, они себя окружают массой ограничений, то есть нельзя это делать, нельзя то делать, надо там себя оградить от этого, оградить от того, от третьего, от десятого. То есть они как бы по сути отгораживают себя от реальности. И это как раз вот и есть поведение вот таких оленей, да, то есть они, да, типа, вот у нас тут много ограничений и так далее, мы будем держаться, но как только наступает как малейшая возможность, значит, ум начинает хвататься за жадно, так сказать, есть вот эти вот впечатления и прочее. И в итоге в человеке появляется такое как бы внутренний конфликт, по сути, да, растет. Из-за этого внутреннего конфликта человек становится раздражительным, жестким и так далее. То есть это все взаимосвязанные вещи. Вот это вот нездоровое самоограничение. Понятное дело, что мы должны стремиться к тому, чтобы избавиться от нездоровых состояний именно ума, да. А, но в результате-то, если мы избавляемся от нездоровых состояний ума, то на их месте возникают здоровые состояния ума. А здоровые состояния ума означают, что мы становимся мягче, что мы становимся более любящими, что мы становимся, ну, как бы, ам, а, у нас больше становится любящей доброты, в том числе, само собой, да, просто потому что мы избавляемся от нездоровых состояний. И, соответственно, не может быть такого, что мы в результате будем там более жесткими, там, грубыми и так далее. Совершенно исключено. Поэтому истинная випассана заключается в наблюдении за реальностью, в познании реальности, первичной реальности, параматты, а не в том, чтобы отгородиться от нее, чтобы каким-то образом там практиковать какие-то там такие самоограничения, ну, нездоровые, да, те, которые не были прописаны Буддой. Вот таким образом. Мгм. Окей. Мгм. Так, если у кого-то вопросы дополнительные появились по сказанному, то задавайте, или мы продолжим. Okay. So the next question. Last question, actually. But it is long question. No, no problem. So, is this variant of the practice of Marana Anusati possible to overcome strong attachment to beloved ones, beloved ones? So, when the practice is performed in the metta practice way, namely, first you imagine your dead body and the stages of its decomposition, then the same you imagine in relation to your relatives, then in relation to your friends, acquaintances, strangers, all other people and other creatures in your area, city, country, world, in all worlds, everyone that is dead. Okay, finally. And you see the decomposition of all
their bodies and so on. And if yes, if it is possible, this kind of practice is possible, we were told that metta is not practiced in relation to dead people and to person in the first stages, to person of the opposite sex, to avoid the lust to them. And in the same way, we does it right that we cannot apply the such kind of marana anusati to practice of some kind of people. Are there restrictions here, or should be we be careful about something? Maybe we should not practice this kind of marana anusati to our enemy in order to avoid wishing death to these people, or something Okay. like this. Please translate Yeah, it. translate. Yeah. Yeah. It's like not one question. It's a cluster of questions. Yeah. Right. It's okay. Значит, вопрос касается практики марана анусати, но такой необычный, да? То есть возможно ли такой вариант практики памятования о смерти для преодоления сильной привязанности к близким, когда эта практика выполняется по схеме практики метта, то есть мы сначала представляем свое собственное тело мертвым, да, и стадии разложения этого тела. Потом то же самое мы представляем по отношению к близким, потом по отношению к друзьям, к знакомым, к малознакомым людям, к посторонним, к всем остальным людям и другим существам в своем районе, в городе, в стране, в мире, во всех мирах. И если да, если так можно практиковать, то вот мы знаем, например, что метту не практикуют по отношению к умершим людям и к лицам противоположного пола, да, во избежание появления похоти. Ну, в смысле, на начальных стадиях, по крайней мере, к лицам противоположного пола не практикуется метта. И есть ли подобные ограничения в практике, вот такой практике памятования о смерти, да? Например, может быть, нужно избегать такой практики по отношению к врагу, чтобы избежать желания смерти этому человеку, по аналогии с тем, как мы не практикуем метту, да, по отношению к лицам противоположного пола и так далее. Окей. It's still like there are few topics here. No, one is reflection of death. Then about actually it can be put like in asubha. And then number 3 is about metta. No, marana asubha. And but please tell like there are different versions of marana shruti. Even in the text there are like variants, no, like more illustrated. The simplest is like jivitang anita marananiyata, no, like life is uncertain, death is certain. So please tell that each meditation has things, it is focused on things to happen. So for example, actually the whole idea of recollecting the death is to bring a sense of urgency. If you are like slothy and lazy and like, oh, the mind is like with sloth and torpor, the idea is, or if you are just indulging things, then it's a sense of urgency. It's not like you wish your enemy dead, anything like that, right? Because that will be dosa, no? And it's not a good thing, even if it's your enemy, no, to wish him dead. So then the idea of
yeah, there'll be like, even if a person related to you pass away, then the effect from that will be less on you because you knew this will happen. It is something that, so even if it's somebody, family member or a relative or a very close person, the effect will be more and more less, uh, because you knew it is a preparation kind of thing. In your part, it's something like, okay, even the Buddhas passed away, even the kings passed away, even the very intellect and all these, even little children pass away in some womb, no, and in any life form they pass away. So this is a general idea. So, but the other, it turns into a kusala, not akusala, and you can use different forms. So please tell that all. Мгм. Значит, марана анусати на самом деле может практиковаться в очень разных вариантах, да. В текстах даже она описана по-разному, то есть, ну, есть разные варианты этой практики. Самый простой вариант — это когда мы там просто повторяем формулу, что жизнь скоротечна, а смерть неизбежна. Но есть варианты, когда мы представляем свое тело и тела других людей. В любом случае, цель этой практики в том, чтобы заменить нездоровые состояния на здоровые. Да. Ну вот в самом таком распространенном варианте мы с помощью этой практики устраняем как бы, ну, такую, как это назвать, хладность в практике, да, то есть не отсутствие энтузиазма. То есть мы с помощью этой практики как бы наоборот в себе чувство неотложности воспитываем, да. Вот, и это чувство нам позволяет усилить нашу практику. Вот, но в целом, ну, действительно, если мы, например, практикуем это с помощью по отношению к родственникам, у нас будет уменьшаться привязанность, вернее, так скажем, боязнь потерять родственников, да, то есть мы будем спокойнее относиться к этой идее, потому что мы как бы внутренне с ней свыкаемся. Вот, то есть это будет работать здорово, да. Ну, по отношению к врагам, ну, да, видимо, следует избегать, чтобы не потакать чувству вражды, да, потому что это доса. То есть если мы будем делать это вот так вот с удовольствием, то, ну, с таким внутренним таким каким-то следами удовольствия по отношению к человеку, который нам не нравится, то это будет уже неправильная практика, потому что она будет культивировать нездоровое состояние. Вот. Но от себя могу сказать, что в некоторых случаях, тем не менее, такая практика... Sorry. Я сначала скажу Бханте. Bhante, I would like to tell about my own Sure, no problem. experience in Yeah, this. please, please. Yeah, and I when I practice, one time I had a person who was not pleasant to me, I would say, and I practiced this kind of practice. I practiced that, remembering that this person will die, and so on, and that was that allowed me to feel a sort of compassion to this person, because because actually this person did some bad things, and I understood that that death will cause a very hard um, uh, rebirth for this person, and this was
absolutely terrible things. I saw that this is a terrible future for this person, and that was cause for compassion to this person. So in some situations, or maybe in some approach, this practice can cause compassion to other people. So yeah. This is the next thing I want to explain. For example, this person asks, like, say it's your wife or your girlfriend, no, or your children. These are the closest people, no, in life. So when somebody practices things like Maranasmati, the thing is like you will know all good things should end, but the opposite will happen. Without fighting and arguing, you will use that time for some quality time. The time we waste arguing and fighting, then you will think, oh, this is so precious, no? This time. So maybe you say, let's stop, no? Let's do something good. Let's go and help some people, or let's meditate, no? Or something like that, because this time is where we will try to make it more quality time. So because all good things end, no, at some point. But you are prepared. You won't be like hitting to your chest and, oh my God, my wife passed away, my husband passed away, my child passed away. You won't be like screaming, and no, you would need to drink to forget it, because you know it will happen. But each moment, that doesn't mean we just dump them into the sea and forget about it, no? Like when they so likewise, we know this is precious, huh? And then, like you said, like when you are practicing like this will bring up more compassion. Or my dear wife or child, they should be also led to save themselves. Huh? Maybe I slowly should put them also onto the spiritual path. And like that, the true compassion happens. You start to understand that person more. So actually, it works in a positive way rather than. So you definitely, like you said, please be free. Yeah, like we both are doing this. So please be free to express and explain. And so like just like you said, like you will have more compassion, more loving kind, more equanimity even, because it's like a thing like all good things must end at some time, so you're prepared. It's not sudden shock, sudden shock that happened. Please tell that with your experience also. Yeah, please. We both are doing this. So, да, pardon. Значит, и вот о моем опыте, который я сейчас рассказал Бханте, и он сказал тоже об этом рассказать. Мой опыт заключается в том, что у меня в какой-то момент там был человек, к которому я испытывал неприязнь, и я практиковал такую же вещь, то есть практику памятования о том, что этот человек умрет. И эта практика мне позволила испытывать к этому человеку сострадание на самом деле, потому что он, точнее, она совершали там достаточно такие нехорошие вещи, и я понимал, что смерть неизбежна для этого человека, для нее, и это будет катастрофа просто, потому что, то перерождение, которое последует после этого, оно будет просто ужасно. И я просто видел, что этот человек, она ходит по краю пропасти, и да, она там как бы сейчас, может быть, куражится и так далее, но это просто, никому не пожелаешь такой участи, да. Вот, то есть это порождает сострадание.
к этому человеку. Мы не можем сердиться на такого человека, злиться, потому что, ну, понимаете, да. Вот. И Бханте дальше добавляет, что мы действительно, вот когда памятуем о том, что люди смертны, каждый человек смертен, родственники у нас, да, там дети шумят, там что-нибудь там еще, но мы вспоминаем, что этот человек умрет, этот ребенок умрет, это неизбежно, что все эти вещи временны, все, в смысле, люди временны, и даже когда все хорошо, да, с нашими там детьми или родственниками, но они тоже умрут. И это превращается в благотворное состояние. Мы начинаем ценить этот момент, мы начинаем терпимее относиться к этим людям, с большей равностностью, с большим состраданием, милосердием, любовью. То есть эта практика, вот в этом случае эта практика идет правильно. Это значит, что мы правильно совершаем эту практику. Она порождает благотворное состояние, благотворный результат. Вот это, значит, такой признак, маркер того, что мы это делаем правильно. То есть даже по отношению к врагам, в принципе, эта практика может совершаться таким образом, что она будет оборачиваться благотворными результатами, благотворными состояниями. Понимаете, да? Таким образом. Мгм. And please tell Oleg, like, yeah, in Marna Smriti also you can see the decaying bodies, but usually it's associated with the 10 Asubha. So this is a totally different practice. But still, if you want, but it is in consideration of knowing about the death only. So because, okay, the corpse and all, then they decay. But actually the death happens even before, before the corpse decays and all this. So the idea is to get the knowing it's a reflection of the death, right? So yeah, you can to have a feel of it. You can see, okay, after death, this also happens. So please tell, like, even through or even adding these things, the idea, if it's like Marna Smriti, but for Asubha, it's a different story. But that also, it is not some gross or some kind of practice. Then later, this also, when it's a bloating and with worms or like already dissolved body or in pieces or skeleton or even skeleton pieces, no? So there are no different stages, 10 stages. So each stage takes you to jhana even. Мгм. So then it's a total different thing that happens. Okay. So please tell, like, you can add to Varna Smriti, because this part also was there in the question, no? But usually we practice it separately, and then that's also in the idea of going to the jhana maybe, or at least access concentration through that object. And then yeah, but the idea, if you are practicing Marana Smriti, it's just to know about that or reflect upon the death, Мгм. which will bring very positive or kusala, because it builds the highest place it can build is like access concentration, but still it's very powerful kusala. So it's not a negative thing or anything like that. Please Мгм. tell that also, like, Мгм. and Мгм. then another thing in the future. Окей. Окей. Также надо здесь заметить, что вот там речь шла о... Так, пардон. Также надо заметить, что вот там речь шла о разлагающихся телах, так сказать, да, но вообще говоря, здесь получается как бы смешались две практики. Разлагающиеся тела, там, мысленное рассмотрение вот
процесс разложения тела и так далее. И это другая практика, это не марана анусати. То есть это практика асубха, это анусати, это то есть рассмотрение, памятование неприятного, то есть по отношению к телу. Вот. В марананусати там задача скорее в том, чтобы памятовать о смерти, а не о бренности тела как такового, да. То есть задача, объект – это памятование о смерти. А у нас, собственно, нет задачи именно вот с телом как бы развязаться в данной практике. Поэтому эти практики разные, немножко не надо их смешивать. То есть вот мы, есть вариант практики марана анусати, где мы созерцаем мертвое свое тело, но мы там по стадиям разложения, в общем, не проходим. Там немножко другая, как уже было сказано, задача — это просто памятовать о смерти. Да. Мы созерцаем тело свое мертвое, как бы, и повторяем фразу, что жизнь скоротечна, а смерть неизбежна. Ну, это вот как один из вариантов вот этой практики. Вот, и таким образом приходим к сосредоточению доступа, и это все как бы оборачивается благотворными состояниями. Таким образом. Мгм. And please, he asked about regarding the metta meditation also, no? So Мгм. we just use that things like we don't first use the opposite sex, no? And because we want to keep the mind in track, because we are trying to use the object of loving kindness. So we don't want to turn it into lust, because loving kindness, when we think of this person, slowly the mind can turn into lust, raga, especially when you take opposite sex person, no? So that's why usually we take a person of the same gender. And then it's a very hard person you respect, no? A lot first you take. So then you don't have a lot of attachment, even if it's in the same gender, no? So then, because you already treat this person in a very high level. For Мгм. example, if it's like your teacher, no? Surely you don't have like last words, kind of those, no? Because you have a lot of respect, no? So, so then it's easy. We don't want to lose track. Then in that same thing, he asked like for person who died, because it doesn't work. It doesn't work. You can even when you want to go to the higher states of access concentration or absorption, even it doesn't work. It's like you are trying to go to the second jhana from asubha meditation or skeleton meditation. After that level, that practitioner cannot do. It's like your head is going and stuck against the roof or the ceiling. However you do, or you try to do different things, it doesn't work. And then you know, oh, the Buddha was so right, no? So likewise, if you take and if you, however much you practice, you can try it and test those and see. It does not work. So that's why you need a living. From the ancient times also, they have tried and checked and all. But for example, there was this monk. He is this person of respect was his teacher. So he used to focus on that direction and practice. But one day nothing happened. So he tried, nothing. Those days the communication was somebody has to go on foot, and then or somebody coming from that direction. Then when he was like checking, the teacher had passed away. So it didn't work. So this is even now, if you try to take a person and check some person with a whom you respect a lot, but it doesn't work. So that's why we want to. Each meditation has its own task. So that's why we want to be in track, so that we avoid those things first. But later, okay, all women, because this is idea to build our mind, no? And then
then later we use those 12 groups of people also to help us actually. Then all 10 directions with all 12 groups. So 12 group is more powerful than taking one individual, because all women. So all women means like it could be animal kingdom, human kingdom, deva world, whatever the female gender of any life form. We are focusing on that. And then not only that, all men, no, sabbe purisa, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe kevala, like that, no, we do all 12 groups. But in the initial stage, we want to be on track. We don't want to lose track. So that's why we use like a person of the same gender whom we respect a lot first, because it cannot turn into greed or anything like that, or even lust, no. And another thing is like without a living person, it cannot be done. However much you try, and you can test it for yourself also, it doesn't work. We also tested it. It doesn't work like that. You need a living person. Please tell. Then there's one little more part. Yeah. И теперь, что касается вот ограничений в метамедитации, мы действительно не берем поначалу для вот духовного друга, в качестве духовного друга человека противоположного пола, потому что у нас метта может в этом случае как бы заместиться влечением к этому человеку, да, и получится наоборот как бы не благотворное состояние влечения, рага, то есть там лобха, то есть это стремление к приятному объекту, получить приятный объект. Но потом, по мере практики, мы вполне переходим и к женщинам тоже. А что касается мертвых людей, то мы их не берем просто потому, что это не работает. То есть метод медитации не работает с мертвыми людьми. Это просто эмпирический факт. Вплоть до того, что вот человек, он же в ходе практики метты доходит до джхановых состояний, да, и, допустим, у него там духовный друг, скажем, учитель, да, вот которого он уважает и так далее. И вот прямо был случай такой, это реальность, реальный случай. Один монах, у него был духовный друг, как сказать, объект в метамедитации, его учитель. И он регулярно брал, значит, учителя в качестве объекта и входил в джхану. Таким образом. А тут вдруг в какой-то день он его берет в качестве объекта медитации и не может войти в джхану. Вот просто ни в какую. Пытается, вообще не получается абсолютно. И потом оказалось, что этот учитель его как раз умер в этот день. Понимаете, то есть оно не работает, оно просто само по себе не работает. Это было проверено уже много раз. И поэтому в медитации метты мы не берем умерших, мы берем только живых людей, потому что умерших для этой медитации брать просто не имеет смысла. Вот этим обусловлены вот эти вот ограничения. And please tell me the last part of his question, because like the last part, like when the people like wishing the enemy dead. And the last part, if you do in this sequence, there was the last part of the question. Please tell that again, Oleg.
of the question. Read it again. No, not the whole question. The last part, okay. like the last part of it. Okay. The last part is actually was the additional explanation of the previous part. So if we should have some restrictions about this practice of Marana Nusati about other people, maybe we shouldn't practice it about our enemy and in order to avoid wishing death to this person or not, or how we should be careful about this. So no, we don't wish anybody death. We don't wish anybody death. So because everybody likes to live, no? Even they say like the craving for life. Even the hell beings, they say, even the Buddha had to explain, like there are fires that are coming from all sides, up, down, and in eons of time, some doors open. They think it's freedom. They want to save themselves, so they run through that direction. But still, more fires from that open door comes and they burn again. So the thing is, like, we never wish anybody the death. For monk, if you wish your mother and father dead, you are in serious trouble. And even if not only monk, like even for you all, like if mother and father, and if you are like, for example, in this hospital, no, this was a good topic. We've talked this many times. And then your father and mother is on life support, and you are asked to take a decision. Then you say, okay, remove. That's a very dangerous spot. We even tell doctors, please don't put the children into this situation. Because some doctors know, they don't even want to switch off the machine. But as a child, it's very, very dangerous for us. If it's your mother or father like that, it can turn into anantara even. Okay, switch it off. Give to somebody else. We have no right. We have not even right to take our lives even. So this is the real anatta story. No? It's like a borrowed thing. So, and never, because you cannot wish without dosa for a person to die. So then the other thing is we can practice more powerful things, even like karuna, practice up to third jhana, or even loving kindness up to third jhana. So there are more practices like that too. So that doesn't mean like you have to do maranasmati on those people. Maranasmati is for you. All these meditations are for you actually. For your mind to cultivate, no? Reflect, contemplate, no? Or build some negative things that are already there. This is like the antidote. So we don't make the antidote the poison. Итак, мы в любом случае никоим образом не желаем в этой практике памятования о смерти, мы никому не желаем смерти. Да? То есть это вообще исключено. Это необходимо помнить. Вообще любое пожелание смерти, это уже как бы отвлекаясь от самой этой практики, любое пожелание смерти – это, в общем-то, на самом деле мысленное действие, да, и это мысленное действие, нарушающее первое предписание. А если еще это и касается, скажем, родителей вообще, да, то это очень, на самом деле, тяжелая штука. И Банда просто говорил про эвтаназию, про ситуацию, когда, допустим,
кто-то из родителей находится на искусственном жизнеобеспечении, и врачи спрашивают у сына или дочери этих вот родителей, нам прекращать обеспечение, жизнеобеспечение или нет. И это очень опасная ситуация для детей. То есть если вот это вот малейшее желание смерти для родителей, это очень тяжелая карма. Это может привести в адские миры. Поэтому мы, вот Бханте говорит, что мы как монахи просим врачей не как бы не помещать людей в такие ситуации, не задавать такие вопросы детям. Ну, детям тех, кто находится в коме, да, на жизнеобеспечении. Это очень опасно. Вот. И в практике мы тоже, в практике Бхаратанусати, наша задача скорее, чтобы у нас вот возникли благотворные состояния. Мы это практикуем больше как бы по отношению к себе, а не к кому-то другому. То есть благотворные состояния вот неотложности, более внимательного отношения к жизни и прочее, прочее. То есть в этом цель этой практики. Таким образом. Мгм. Still, we never make the antidote poison. This is the antidote. Мгм. То есть Марананусати – это антидот к яду. Мы не можем против какого-то яда принимать яд же, да? То есть это антидот. That's why we have different antidotes for different poisons, no? Мгм. Likewise, we have for anger, we have metta. If we are not feeling compassionate and all, then we use karuna. If we feel jealous, we use mudita. If we are like caught up in different things and the mind is not in the middle, we use upeka. So like there are, oh, if you are sloth and top and all these things, we use varnaspati. If you are like indulging in greed and lust and all these things, we use asubha. So each antidote, we don't mix all those together, right? We don't they make like a cocktail of all antidotes in one. No? Мгм. Мгм. So and then we use the different for snake bites, we use a different one. If a spider bites, they use another one. If you accidentally even take some other poison or something, or food poisoning, another one. So they don't give the snake venom injection for food poisoning, right? Or they don't make all, this is for snake, this is for food poisoning, and make some all cocktail, no? And no, it doesn't happen like that, right? То есть вот, значит, у нас есть разные яды, да, и для каждого яда свой антидот. И мешать эти антидоты между собой не надо, иначе они тоже могут повредить нам, да. То есть для каждого там помраченного состояния есть свой антидот, свое лекарство. Для там вялости, прибутненности такой у нас, соответственно, вот памятование о смерти. Для чувственных желаний у нас есть асубха, медитация. А для там враждебности, там, метта, скажем, да, для там увлеченности каким-то приверженности разным идеям и так далее, упека и так далее. То есть для каждого свой антидот. Их мы применяем по отдельности. Это вот тоже надо иметь в виду и не мешать. То есть в данном случае у нас получилась какая-то такая смесь асубхи и
памятование о смерти. Мгм. So please, if that person is, because it was like a group of questions. So if that person is here or something, or if other people want to ask about the same topic, because it was not just one, no? And then Mhm. he had made this, or she had made this question very nicely, composed it. So it was like a group of things together. So if that person is here, or like if other people want to know even, they can ask questions more, no, related to that. Мгм. Окей. Вот. Ну, сейчас можно вот задать вопросы. Те, кто хочет что-то спросить, даже по поводу вот этих вопросов, может быть. Мгм. Можно спросить? Добрый вечер. Мгм. Вот, слышно, да? Да. Вот было вот по поводу второго вопроса, Мгм. по поводу усопших. Мгм. А если в традиции Theravada читаются ли молебны вот, в монастырях? Монахи читают ли по усопшим молебны? Если читают, то можно объяснить технику, как вот вы считаете, как они работают, эти молебны, в пользу усопших? Спасибо. Мгм. Окей. Сейчас я посмотрю только это слово молебен, потому что что-то у меня... Наверное. А? Prayer? Ну, prayer — это просто Молитва. молитва. Да. Молитва о смерти, наверное. Pray for death. Prayer service. Так это называется, да? Окей. The question is... я не вижу нашего Бханте. Пока мы разговаривали, он исчез. Видимо, со связью что-то случилось. Ну, чуть-чуть сейчас еще подождем. А вот, есть. Окей. Bhante? Sorry. Yes. Like something with the internet, okay. It suddenly stopped, and then I checked the route also, but it was okay. Then I again switched it on and off. Then it started working again. Mhm. So there was a question about the helping to dead people. Are there any prayer service that are made by monks in Theravada tradition to help dead people? And how, if yes, if there are such kind of services, how it help to people? How does it help? The dead people. Mm-hmm. Yeah. So the idea is like we just offer it to all dead people, no? But we are sometimes focusing. So yeah, people offer dana, like invite the monks and then offer them food, or maybe some robes, or medicine, so anything. Then they offer this to their past relative. Sometimes they keep a picture. And then actually, though they say Theravada, now many things are blended together. So some over the years, different traditions also have got mixed, no? So it's not like a clean cut. But the idea or intention is like just offer the merits. So there are verses, there are like verses like we chant also. So just like a small stanza like idam menyati nang hotu sukita hontinatu. So all my relatives. So it could be past in the present. So sukita hontu, no? Idam menyati nang hotu sukita. Oh, so like that. So there are verses like you pour water, then you have this empty cup. So then the empty cup is the person or all beings like who need the merits. So now because you don't see the energy, no,
So you feel there's a kettle or a jug or something. So then you pour from that for this. So this was a verse told by Pacheka Buddha. Yatavari Vahapura Paripureti Sagara Eva Mivaitodina Petana Upakampati. So like the empty vessel is filled up with the water from the full vessel. May these past relatives receive this merit and may they be fulfilled. So the idea is like when you offer something with that intention. So for instances, if they are in hunger, you offer food. If they are in thirst, you offer water or some good thing. No, not alcohol or liquor, things like that. So and then some helpful things, no? Like which can sustain life. And then if they need clothing and all, because some hungry ghosts, they don't have because of their past karma. So then when you offer, they receive in their form. So from here, whatever we can do, we just offer. So there are ceremonies like that. People invite monks into their home or come to the monasteries. Or even if you are on alms round, they offer maybe one spoon of food. But the intention was there, right? So they can offer, okay, with this. So they say, are you one knows to come along? Not only that, wisdom also. Wisdom. Ayusha, life, one color. Ayusha, one bala, energy. Sapa, like is the happiness. Then panya, wisdom. So for that also we do. So there are specific things they say, oh, if you do this happens, no? But all in all also you can do and wish for them. So there are many practices and each thing, even the and it depends on your mind. Whatever you do, it says somanasa sagata, with a happy mind. Then not only that, jnana sampyukta, with wisdom. Then it's not, oh, should I or should I not? Or other people say, do it, do it, do it, do it. No, no, like you quickly act. You don't think this and that and delay or anything. No. So then that is very powerful. And not only that, the first part of it, middle part of it, last part, when you think, oh, I should do this. And when you are doing it, and maybe even 20 years, we should have that kind of mind, because not only for your past relatives, this is affecting you, even for your future birth. So actually, though we are trying to help the past relatives, it's in a way, it's totally about you. And if you have it, you can give it. But that doesn't reduce what you have also. So, but all in all, it's something to you. That's why for Janusoni, yes, if they don't get, who gets it? No? So if Buddha said it cannot happen, but surely the person who is giving will receive. Okay? So please tell there are yes, and then and yeah, it is a like a act of compassion, and this is what we can do for them, no? And not everybody is born in good places. So if we can even save one being, maybe it's not this parent of this life, but surely another life. So if we can help you on one being, that's a great thing, no? But surely there we have much more. I think that this gentleman meant that maybe there are some, when people situation where people lay persons ask monks to perform a sort of prayer service for their relatives. Is this possible? Yeah, sure, surely. Mm-hmm. Yeah, it's possible. Mm-hmm. Even chanting of sutras and all, they are good things, right? Mm-hmm. So it's possible. Then that kusala you can.
transmit. they show you a photo, maybe. Yeah, it's better. Uh-huh. It's better because this is the identity we have, no? And then through that, it seems like you are more connected. Because if it's like, but if you are not even, if you don't have a picture or anything, also even a name, no? But later this came. Before that, it was just offering of Mhm. merit. Mhm. But there are Mhm. prayers or chantings done on behalf. Мгм. Окей. Банда говорит, что да, есть такие вещи, то есть когда родственники могут попросить монахов произвести как бы вот разделение заслуг для их умерших родственников. И это работает точно так же, как вот до этого было объяснено. То есть это вот та же самая энергия, как бы она передается тому существу, если, конечно, ну, в смысле, бывшему человеку, да, если он может или она принять это, да, то есть это действует благотворным образом на это существо. И это множество есть таких ритуалов, да, ну, как ритуалов, таких как бы действий, там повторяются определенные строфы из текстов, там, благопожелания там, родственникам, там при там даже наливании воды, вот, ну, если это происходит дано, да, то есть это делается с памятованием, что пусть эта вода там будет, то есть достанется, что ли, там, такому-то родственнику, да. Если это голодный дух, скажем, то ему вода вот эта может понадобиться. Или там родственнику такому-то, если когда бы он не нуждался в воде, пусть эта вода будет для него. Или там еда, или одежда, или еще что-то. Ну, разные варианты есть, то есть очень много вариантов в этом плане. Я вот не понял только насчет фотографии. Как это? То есть, да, ну, то есть родственники, если они хотят, чтобы то есть люди, если они хотят, чтобы за его родственника, за их родственника монах вот такое сделал, такое разделение заслуг для их родственника, они показывают фотографию. Но это лучше. Можно без фотографии, конечно, но и лучше, чтобы была фотография, то есть у монаха будет как бы четкий образ этого человека. Вот, ну, хотя бы имя. Ну, чтобы адресату дошло, так сказать. А во благо живых считаются такие молитвы или только усопших? Bhante, are there situations when monks make some sort of such service for living people, living persons? Yeah, sure. There are like in the death moment, no dying moment. Mhm. Yeah, they invite and then you chant and place. Sometimes if the person is able to see and all, or they ask them to offer like something or a robe or something. They take it, give it to the person who is like almost like close to. They know, when it's close. So they say, please mother, please father, offer this to Bhante or something like that. So because it's something like, for example, I remember there was this old lady and she was in a deathbed, but she had offered a robe. Like in the end of the rains retreat, like they do think like katina, no? Like this is considered as a special thing. Only one robe is also offered to that whole monastery. Uh, so the monk also has to stay all 3 months. He should not break it. So from ancient times, this was the case from Buddha's time. So then this elder mother, did one ceremony like that.
So when she was dying, one Bhante went to see her, and she said she didn't know she was in the hospital even. She said, child, uh, but she's a grown-up woman now. She said, child, please bring the robe, Katina robe. Bhante shall come. So they were like, this was the hospital, no? So they quickly went, sent somebody to a place where they have these robes and all, and got on just a normal robe and gave it to their mother's hand. So she thought it was the Katina, and she offered, and they after a short time, but the idea was to bring up that old kusal also to the mind. Surely it's not the Katina, no? But she, in her mind, she was living that moment. Uh, So what happened was like she had offered it and then like paid homage and all, and after some time she had passed away. So likewise, because in the dying moments people forget, sometimes panic. Huh? So yeah, surely there are like to come. I remember I went to one person. He was killing animals and all, and then he was drinking alcohol. So luckily, I went to see two people in the hospital. I thought just maybe I just go and see him, no? And to see they are diagnosed with cancer, he was drinking a lot of alcohol. Then we hear like those days, like he used to kill many animals, uh, hunt them down. So I sat near him, and then like, but even there was this little child, and when the bed, when it was, because they are naughty, they even in the hospital, near the hospital bed, they play, or run around or say, hey, father or dad or something. So it was when even the bed was shaking, it was hurting him. So I asked, is it okay if you can take the 5 precepts? So he said, okay. Then he took. Then, because he had offered a little bit of land, which was a rock actually, to the monastery. So then I slowly took him like, hey, can you remember the first time you came to clean? You came to little by little, whatever the bad things we cannot change or it doesn't matter, no? So I was within the time frame I knew. I say, hey, can you remember the time we started building this monastery? Can you remember the first ceremony? Like you, like these very senior monks came and you also were there. You were one of the main donors. Uh, he's a very poor, but we gave priority to him because he was also one fourth of that monastery. The part he offered, it was not very huge monastery, but he was, no, so he was in that ceremony. He was like the main donor. So I slowly took him through those. Then I said goodbye, and just soon as I came out of that ward and I have been climbing down the steps, like he had passed away. So luckily, if I went to see the other patient, I would never meet him again. Just some good or something just said maybe I should go there and see him first. Before, my idea was to see that person, the other person, and come back, be free from that, and meet this person and give him more time. But something said, like say, no, maybe I go and see him first. But luckily, otherwise I would have never met him. I would have just met a corpse, no? Or just, yeah. So please tell, like there are very good experiences and situations, like you can really help the person in the even in the dying bed. And if you can if he has practice meditation, you can be with that person, meditate, or remind that person of stages. Even Venerable Sariputta did this. We are not Venerable Sariputta, but we can do something. Бханте говорит, что да, есть такие много вариантов, когда мы помогаем, то есть монахи помогают живым людям, особенно, бывают там даже такие ситуации, когда, допустим, вот там родитель, да, дети, например, хотят помочь родителю, да, родитель живой,
И они специально, вот монахи идут, значит, получают подаяние, или там в монастыре получают подаяние от мирян, и дети специально дают родителям, скажем, робу монашескую, чтобы те поднесли эту робу монаху, то есть чтобы из их рук было подношение. И эта заслуга как бы будет достанется, можно сказать, родителям, да, таким образом. То есть, если именно ты подаешь эту робу, то эта заслуга получается как бы для тебя. То есть ты это чувствуешь, что ты даришь. То есть именно поэтому она работает. Или на смертном одре, так сказать, тоже зачастую вот бывают такие ситуации, когда кто-то умирает, и монах как раз, ну, монахи бывают в больницах, а, приходят в больницы, да, вот, помогают умершим, умирающим. И умирающим дают что-то, чтобы они пожертвовали это монаху, да. Вот, и Бханте рассказывает что такие ситуации, то есть когда там умирала как раз там пожилая женщина и увидела монаха, и она детям так сказала, что быстрее дайте мне что-нибудь поднести, робу поднести этому монаху, ему, и вот, значит, ей дали эту робу, она поднесла этому монаху, ну как поднесла, она лежит на постели, да, и предложила этому монаху, он принял, и она в этот момент умирает. То есть это очень благотворная смерть. Или был человек, у которого, который много, ну, по жизни вот убивал животных, что у него такая профессия, что ли, была, и он потом много пил, и у него рак на этой почве образовался. И вот он уже умирает от рака в больнице. И Бханте Метта как раз в этот момент был в этой больнице. И, ну, там как бы очередь такая, да, ну, он по очереди обходил больных. И вот ему что-то вдруг как-то так получилось, что он вот почему-то именно к этому человеку подошел, как бы практически вне очереди. И вот он, значит, присел, и у этого человека изначально было тяжелое состояние ума. Бханте начал ему как бы вот его подводить к тому, что к воспоминаниям о том, что он в свое время а, как бы спонсировал, что ли, строительство монастыря одного и участвовал в строительстве монастыря. И Бханте вот его к этим воспоминаниям стал подводить, чтобы вспомнить, как это было, какой был камень первый, который вы положили, вспомнить церемонию открытия этого монастыря и так далее. И вот он это начал вспоминать, у него эти воспоминания ожили, и в этот момент этот человек умирает. То есть вот если бы такая удивительная случайность произошла, что Бханте именно к нему первым подошел. Если бы он подошел к кому-то другому, то этот человек умер бы в тяжелом состоянии ума. А здесь вот получилось так, что хорошая смерть оказалась. Таким Спасибо. образом. Thank you very much. Так, окей. Ну, мы, наверное, уже заканчиваем, да, на сегодня. We are finishing today, yeah, to finish. That's a lot of time from you. It's great. Oh, no. Yeah. Please only tell like every day every day, yeah, actually, like I wish like all of you be safe and protected. And please know like
the best thing is like even the Buddha told, like don't delay, right? So yeah, this is the whole idea. This is the whole idea, and then because nobody else, whatever we take decisions or anything, nobody else can save us. It's not a selfish thing. We are being free from so whatever other people say, or you might do this, that they cannot save us, right? So the best thing is like we know this is samsara, and then this is suffering. So the best thing is to know as soon as more things externally happen, the wise knows, oh, this is we should get away from this samsara. So that will be a more motivation. More bad things happen. Then their mind will incline. Oh, it's so true. Buddha said everything is suffering, but that doesn't make that person like that. No, like artificial or gross or anything, but more wiser. Uh, Then they, even if they see like other people suffering and they don't, but you will feel more compassion, uh, even for the enemy. No, like, oh, this person is deluded, no, and then what karma this person is accumulated, but I don't want to be a part of anything because I know the danger, no. So okay, but may that person also be free from suffering someday even. That's the idea, and then our mind is clear. uh, then it's like we are running to the door. uh, it's not afraid, no, we just want to escape the wheel of samsara. So more things happening to you, take it like a blessing in disguise, and then work quickly towards your salvation. That's why Buddha also said, no, in his dying bed, huh? Vovaya dhamma sankara, appamadena sampadeta. Huh? So all phenomena perishes by dhamma. Act fast, no? Act with a sense of urgency, appamadena. So this is the best thing. So more things happening, oh, very good. Huh? I go more towards enlightenment, because this is real suffering that is showing. Sometimes it's covered, no? People don't know they die. That's why they fight, no? If they knew they are dying, they'll treasure life, right? Uh, yeah, it's the exam. They think, oh, we live forever, no? Then do this, do that, no? Yeah. Or cheat, steal, anything. That's why all the akusala people do. If they knew they are dying, no. Uh, So please, like, if things happen, let's take it. Even our country, we have a lot of things going, corruption, uh, all this nonsense politics. uh, Then, yeah, so many things. So then more you feel it, oh, very good. This is my karma. uh, Then I go more towards enlightenment, because I see, no, here, no help, uh, no salvation here, no sarana, no. Uh, So then, okay, I take refuge, uh, because we are like refugees, no, in samsara. This life passes, then another, then another, no, like a refugee, no, going from here and there, no place to stay, no safe, no. So then the refuge we take in a place like nibbana. So that's why more we feel, don't get caught up in that, and then we try to be careful, no. No, I don't want no part of any akusala, whatever it is, for any reason, no, because who's going to pay? Huh? Nobody who else is going to pay, right? For that with bad karma. And then more you feel it is just I go towards more and more enlightenment. Like a person trapped in a forest and sees a faraway light. And more animals shout, tiger shouting, snakes or anything. Oh, I want to go there. That's the only place for me. So that is a very positive thing. Then that is the thing maybe all humans or all beings should get.
enlightenment, Mhm. nibbana. Because Mhm. other all arise and perish. You maybe you are in Sri Lanka this life, next life, say we are angry with, no, we are not there, like the Tamil people. What if you're born a Tamil next life? Then how to do? So yeah, so if people are fighting, maybe we were fighting with our past life parents, no, or brothers, and now you're born in the opposite side, so you're trying to fight them or kill them even. It's crazy, right? And okay, like for whatever reason, no, but then the karma, who's going to do? So please only tell them, like, more we feel hardship, this is the reality of the first noble truth. Dukkha is satya. So it's actually a blessing in disguise. The more we feel, don't get caught in fear, don't get caught in Бханте, в общем, говорит о том, что мы должны помнить, что необходимо использовать все наши возможности для практики, не откладывать. Да, вот та самая тема, о которой мы сегодня много говорили, это про смерть, о том, что мы не знаем, когда что произойдет. Да, да, он желает всем, каждому из нас пребывать в безопасности, но в безопасность невозможно найти в сансаре. В этом вся, в общем, проблема. Единственное спасение – это ниббана. И поэтому мы должны использовать все возможности для достижения ниббаны, не откладывая, как Будда говорил, да, не откладывайте, монахи, медитируйте. Вот абсолютно то же самое для нас. Нам кажется, что жизнь бесконечна, мы тратим ее на то и на это, а на самом деле она может прерваться в любой момент, и жизнь – это огромная драгоценность. Мы не должны этой драгоценностью разбрасываться. И самое лучшее применение – это вот как раз найти настоящее освобождение. Освобождение в ниббане. Таким образом. so let's all work hard for it and be totally free. Мгм. Until then, let us spread love, kindness to all others. Мгм. Yeah, it's very nice to meet you all, and I really wish everybody be safe and protected. And my blessings daily are always with you. Blessings and sharing of metta is always with you. I really Мгм. do it, not lying. Мгм. И Бханте говорит, что он на самом деле разделяет с нами заслуги и метту. То есть это правда, это не просто так для красного словца. Так что он нас благословляет. Бханте, that was precious as always. Absolutely Thank you. happy Yeah. to hear you and to see you. And we Thank you very practice much. hard. Yeah. And you all take care. Мгм. То есть все, пожалуйста, будьте осторожны и не воспринимайте эти события как какую-то катастрофу, а воспринимайте это как повод для практики. Thank you very much. You're Yeah. welcome, all welcome. Have a nice good night. Have a good night. Yeah. Okay. Have a good rest.